தமிழ் கீழ் தமிழ் ரப்ப தமிழ் கித்து தமிழ் என்ன பாட்டு ப்ரோ அது அந்த பாட்டு பேர் தெரியல ப்ரோ பேர் நல்லா வந்துடும் ப்ரோ வந்து ஹாய் ப்ரோ வாங்க 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 சஞ்சய் ப்ரோ பிரபு ப்ரோ ஹாய் 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 கைஸ் வெல்கம் வெல்கம் கைஸ் சாப்பிட்டீங்களா எல்லாரும் மார்னிங் ஐயோ அந்த பையன் ஏதோ ஒரு கேட்குறாப்புல என்னன்னு தெரியல நான் புடிச்ச மசக்குட்டியே என்ன ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா நீ சாப்பிட்டேன் ப்ரோ நான் இது சும்மா ஒரே ஒரு இது சாப்பிட்டேன் ப்ரோ வடை மட்டும் சாப்பிட்டேன் காலையில ஒரு மாதிரி இருக்கு ஆனால் நைட்டு தான் கம்மியாக சாப்பிடணும் காலையில வந்து ப்ரோ போடுவோம் போடுவோம் இருங்க நம்ம பாய்ஸ் எல்லாம் வரட்டும் பாய்ஸ் தான் வந்துட்டு நம்ம இமயராஜன் ஒருத்தர் இருக்காரு அவர்கிட்ட போயிட்டு நீங்க ஸ்பேமை போடுங்க ப்ரோ ஜோன்ஸ் ப்ரோக்கு சொல்லி கொடுங்க ப்ரோ எப்படி வந்து மொபைல் லைவ் கனெக்ட் பண்றது அப்படின்றத ஷார்ட் ஃபார்ம்ல போட்டுரும் அந்த ஷார்ட் ஃபார்ம்ல போட்டு நீ அவர் சொல்லி கொடுத்தா போட்டலாம் ப்ரோ அவர் சொல்லி தந்தாரு பட் ஆனா எனக்கும் கனெக்ட் ஆகல எதுவுமே கனெக்ட் ஆக மாட்டேன் என்ன பண்றேன்னு தெரியல ஒரு யோசனையா இருக்கு ப்ரோ சும்மா ஒரு ஃபன் பண்ணுவோம் என்ன சொல்றீங்க இனிமேதான் ப்ரோ ஓகே 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 பாரு என்ன விளையாண்டு பாப்போம் ப்ரோ விளையாடவே இல்லை ப்ரோ தலைவன் வச்சு வேண்டாம் வெக்கம்பர் இது டென்னிஸ் வெக்கம்பர் வச்சு விளையாண்டு பார்ப்போம் யூனிட்டி இருக்கா அப்போ யூனிட்டி வெளி வணக்கம் ப்ரோ முகமது ப்ரோ வாங்க 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 சரியான டயர்டா இருக்கு ப்ரோ யாரா பண்ணுங்க தலை குறைப்பட்ட செம்மையா இருக்கு ஆக்யூரேஷன் பிளஸ் ஸ்பீட் பட்ட கார்டு வணக்கம்மா வாங்க பை வாங்க பை ஏன்னா அதான ஒரே ஒரு இது வேணும் ப்ரோ பிசிக்கல் பேலன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது இவன்ட்ட யாரும் வெரேசி என்ன ப்ரோ வெரேசி மொரட்டா இருக்கான் வெரேசி மொரட்டா இருக்கான் ப்ரோ 108 அந்த சிபியா ப்ரோ இது டிஃபரன்ஸ் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டா ப்ரோ அந்த 108 அந்த சிபியா
பட் பேலன்ஸ் இல்லையா பேட்ரிக் விளையாட்டே பேலன்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு ப்ரோ. கால் ஃபர்ஸ்ட் டச் வச்சாலே ஓடிடுறானுங்க. இன்டெல் ஜாக்கா வணக்கம் சஞ்சய் பாய் ப்ரோ. ஹோல் பிளேயர் கார்டு பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் கார்டு என்ன டிஃபரன்ஸ் ப்ரோ? ஹோல் பிளேயர் பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் தான். எப்படி சொல்ல, இப்போ பாக்ஸ் டு பாக்ஸ்லேயே இந்த டிஃபரன்ஸ் பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் இருக்காங்க ஒருத்தா இருப்பானுங்க. அதே பாக்ஸ் டு பாக்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த வேற பொசிஷன், இந்த பொசிஷன் கீழே இருக்கும் பார்த்தீங்களா, இந்த பாக்ஸ் டு பாக்ஸ்லேயே இந்த கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் அந்த மாதிரி இருப்பானுங்க தெரியுமா? இப்போ இந்த பூட்டி, இந்த வேற யாரு இன்னும் ஒரு 2-3 பேர் இருப்பானுங்க பாக்ஸ் டு பாக்ஸ். அவங்கலாம் வேஸ்ட். ஆனா இந்த பேட்ரிக் வேரா, அதுக்கப்புறம் இந்த கான்டே, இவனுங்க மாதிரி ஆளுங்கலாம் டிஃபென்ஸ்ல சூப்பரா இருப்பானுங்க. நான் ஒன்னே நோட் பண்ணி, டிஃபென்ஸ்ல வந்து பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் சூப்பரா இருக்கும் ப்ரோ. ஆனா வந்து மிட்ஃபீல்ட்ல பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்காது. அதான் டிஃபரன்ஸ். அதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. டிஃபென்ஸ் போற மாதிரி இருந்தா டிஃபென்ஸ் போட்டு விளையாடுங்க. இவ டிஃபென்ஸ்னா ரெண்டுமே பண்ணுவானுங்க. புரியுதா உங்களுக்கு? அதுக்காக தான் டிஃபென்ஸ் பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் யூஸ் பண்ண சொல்றேன். அவனுக்கு ஒரு டி பிளே கொடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் ஒரே பொசிஷன்லாம் விளையாடுவான், மாத்தி மாத்தி விளையாட மாட்டான். Messi charging forward, the ball at his feet. And here's Bergkamp. And he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. Pass is intercepted. Rummenigge does really well to win the ball there. He's got away. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Oh, he's got space here. நீங்க டிஃபென்ஸ் பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க சஞ்சய் ப்ரோ. அது செம்ம ஒருத்தா இருக்கும் உங்களுக்கு. நார்மலா பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் இருக்கிறத விட டிஃபென்ஸ் பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் சூப்பரா இருக்கும். இவன் வந்து டெஸ்டாயர் தான், பட் ஆனா பாக்ஸ் டு பாக்ஸ்னால பாருங்களேன் சூப்பரா இருக்கும். அந்த மிட்ஃபீல்ட டாமினேட் பண்ணிடுவான் அவன் பேட்ரிக் வேரா. It is early, but the game hasn't yet sparked into life. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Some good persistent defending here. Messi stood his ground strongly. Great chance! ஹோல் பிளேயர் வந்து ஏஎம்எஃப்ஓ இல்லை சிஎம்எஃப்ஓ அந்த மாதிரி போட்டாடுங்க. ஏஎம்எஃப் போட்டானீங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். அப்படின்னா செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கரு வேற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் நான் ஏஎம்எஃப் வச்சு தான் விளாடுவேன். அவனுங்க வந்து 2 டெஸ்டாயர், எப்படின்னா 2 ஃபார்வர்ட் இருந்தாங்கன்னா ஒரு ஹோல் பிளேயர் இருப்பான். அப்போ வந்து அந்த 2 பில்டப் பிளேயரும் அந்த டெஸ்டாயருமே அவனை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவான் ஒரு லிமிட்டுக்கு அப்புறம். அந்த அல்காரதமே அப்படி தான், அல்காரதமே கரெக்டாக அவனுங்க போகிறப்ப ஹோல் பிளேயர் வந்து சென்ட்ரலில் நல்லா டாமினேட் பண்ணுவானுங்க. அவனுங்கள தான் ஃபோக்கஸ். இப்போ வந்து டெஸ்டாயர் வந்து இவனுங்க எப்படி ஃபார்வர்டை மட்டும் யோசிச்சுட்டு இருப்பானுங்க. ஆனால் அந்த ஹோல் பிளேயர் வந்து எல்லா சைடுமே இது பண்ணுவானுங்க. அதுதான் மேட், அதுதான் ஹோல் பிளேயரோட ப்ளஸ்ஸே. ஹாய் ப்ரோ, ஃபியர்லெஸ் ப்ரோ, வாங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. சாப்பிட்டீங்களா சஞ்சய் ப்ரோ? ஓகே ப்ரோ. வணக்கம் மோகன் ப்ரோ, வாங்க. கோப்ளேயும் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. எல்லாம் நம்மளை ஏமாத்திட்டாங்க நேற்று கோப்ளே போட்டு. ஆனா டீமுக்கு ஒரு ஹோல் பிளேயர், ஒரு கிரியேட்டிவ் பிளே மேக்கர் ப்ரோ, அது மட்டும் வச்சுக்கோங்க. நான் கண்டிப்பா அது யூஸ் ஆகும். வேற எவனுமே தேவையில்லை. இப்ப இந்த டீப்ளே ஃபார்வர்டே என்ன சொதப்புறான் பாத்தீங்களா? அவன் நம்ம டீம் செட் ஆக மாட்டான். கோல் போச்சர் தான் கரெக்டா இருப்பானுங்க. டீப்ளே ஃபார்வர்டு வந்து ஒரு லிமிட் வரைக்கும் தான் போவான். ஆனா ஏதோ சரி ஓகே, கால் நல்லா இருக்கா அப்படி சும்மா சொல்லான்னு இருக்கணும். He has slightly undercooked that one. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Nicely aimed. இப்ப இந்த டிஃபென்ஸ் உடையுது பாத்தீங்களா? டீம்ல ஒருத்தன் இது பிரச்சனையா இருந்தாலும் டிஃபென்ஸ் பிரச்சனையா இருக்கும். அதனால தான் நம்ம டிஃபென்ஸ்க்கு ஆல்ரெடி கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கான பிளேயர் வச்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒண்ணுமே தெரியாது. இப்போ இவன் பிளேயர் ரோல் வந்து ரொனால்டினோ விளையாண்டுட்டு இருக்கான் பாருங்க. இப்போ டீப்ளே இப்போ கோல் போச்சர்னா வேற மாதிரி இருக்கும். இப்போ ரொனால்டினோ இவன் பிளே விளையாண்டுட்டு இருக்கான் பாருங்களேன், சென்ட்ரல் நின்று விளையாண்டுட்டு இருக்கான் பாருங்க. பண்ணுங்க போட்டு சாவடிக்கிறானுங்க ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ, கோப்ளே இல்லையா இன்னைக்கு ப்ரோ? இல்லை ப்ரோ, இன்னைக்கு கோப்ளே யாருமே இல்லை ப்ரோ. நானும் சரி ஓகே அப்படியே டிவிஷனை புஷ் பண்ணி விடுவோமேனு புஷ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்.
அதனால நான் அவர் அக்கௌண்ட்டுக்கு புஷ் பண்ணி கொடுத்தா நமக்கு ஒரு இது வேற முடியும். அப்பாடி பயந்துட்டா. அப்போ ஹோல் பிளேயர் வந்து ஏஎம்எஃப்ல போட்டு பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் டிஎம்எஃப் போட்டுக்கோங்க ப்ரோ, டிஎம்எஃப் போட்டுக்கோங்க. ஆனா நான் சொல்ற மாதிரி அந்த டிஃபென்ஸ் அதிகமா இருக்கவனா போடுங்க. இப்ப ஜாபியா இப்ப புது கார்டு வந்திருக்குல்ல, அந்த ஜாபியை போடுங்க, பேட்ரிக் வியரா போடுங்க. இருந்தா சொல்றேன். அப்ப இந்த ஷோ டைம் கார்டு மாதிரி ஒரு கான்டாக்ட் கொடுத்தாங்க தெரியுமா, அவனுக்கு செம்ம இது. அந்த கார்டு சூப்பரா இருக்கும். அவனோட பிபி வேணா கூட என்கிட்ட கேளுங்க, நான் சொல்றேன். என் பிபி செம்மையா இருக்கும். They need to play this quicker in transitions like this. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. All player அவ்வளவுதான் bro. சிம்பிளா லாஜிக் அவ்வளவுதான். Beautifully policed that midfield. The opposition. ஏய் ஓ கர்மோண்டா. ஓடுற மாதிரி ஓடி டக்கு நின்னுறான் bro. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Now it's Yamal. இப்ப இவன் பாருங்களேன், இவன் வந்து நமக்கு ஈக்குவல் ரேஞ்சில் வந்திருக்கான். அப்ப இவனை கூட அடிச்சிடலாம். ஆனா பட் அந்த நமக்கு இந்த இது பிஓடி வச்சுட்டு வரான்னு பாருங்களேன், அவன் அடிக்கவே முடியல ப்ரோ. அதே மாதிரி டீப் பிளே ஃபார்வர்ட் எப்படி விளையாடணும்னு கத்துக்கிட்டீங்கன்னா சூப்பரா இருக்கும். அது நானே வச்சு விளாட மாட்டேன் மேக்ஸிமம். அந்த பொசிஷனுக்கு வச்சு விளாண்டு தான் பழக்கமே. குளிக்கலாம் நான் ஹோல் பிளேயர் இருந்தானா சூப்பரா இருக்கும் ப்ரோ. Just eases him off the ball. Yamal. And that is a little undercooked. Conte. Yamal. Oh, smashing header. Well, he should have done better, and he knows it. Yeah, they were looking for a counter-attack. Messi. Now it's Bergkamp. Threads one in. And the half-time whistle goes. ஆப்போ சாட்லயா Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal. எப்படி ப்ரோ நமக்கு நம்ம இது பண்றான்னு தெரியும். ஆரம்பம் I wasn't expecting that. Still, I'm not complaining. பாருங்களேன், இப்ப இந்த இடத்துல வந்து இவன் வந்து டீப் பிளே ஃபார்வர்ட் சரியா, இவன் வந்து ஏஎம்எஃப் செட் ஆவான் டேவிட் பெக்கம். ஆனா இதே நான் வந்து இவனை ஃபார்வர்டு போடுறேன் பாரு, அவனுங்க வந்து எப்படி விளையாடுவான். அவனுங்க இப்ப கேம் பிளே மாறும் பாருங்களேன், உங்களுக்கு கேம் பிளே டிஃபரன்ஸ் நல்லா தெரியும். ஃபியர்லெஸ் நம்பாளா, சீரியஸ்லி அராம்பால்ன்ற நம்பாளா. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. And he's intervened well there. And they win it back again. Pele. ஐயோ தலைவர் ஆஃப் சைட் ட்ராப் ஆன் பண்ணிருக்கார் ப்ரோ. ஐயோ ப்ரோ, மிட்ஃபீல்ட்ல டெஸ்ட்ராயர் போட்டா நல்லா இருக்கு சஞ்சய் ப்ரோ. நான் சொல்றேன் டெஸ்ட்ராயர்லாம் பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் we need. இல்லனா வெறும் பாக்ஸ் டு பாக்ஸ்னே இருப்பானுங்க. இருங்க நான் காண்டேவோட கார்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். அவன மாதிரி கார்டு இருக்கும் ப்ரோ. இருங்க ப்ரோ, அம்பாலே இது ப்ரோ ஆஃப் சைட் ட்ராப்லாம் ஆன்லயே வைக்க கூடாது ப்ரோ, அது தண்டக்கர்மான்றோம் ப்ரோ. எப்ப வேணா காலை வரை விட்டுருவானுங்க. கோப்ளே சொல்லுங்க ப்ரோ, நானும் டிவிஷன் ஆடிட்டு இருக்கேன். ஐயோ எல்லாம் கோப்ளே இருந்தாலும் இன்னும் ஒரு நீங்க நானு யார் இருக்கா. And it's Cristiano Ronaldo. Yamal, a player who needs no introduction. Messi. Lovely pass, but can he get there? Now there's a and Messi. தெரிஞ்சு நான் மெஸ்ஸி வாங்கி ஒரு பிளிட்ஸ் ஒண்ணு கூட ட்ரை பண்ணடா. And that was nowhere near his best. Raul. Looking for the run, and he's searching through. Real chance! He scored! இப்ப லெஃப்ட்டுக்கு நமக்கு ஆள் தேவையோ ஒரு வேளை. வேற யார் இருக்கா லெஃப்ட்? இவன் தான் இருக்கானா. ஃபாஸ்ட் பாக்ஸ் கோல் போச்சு. The sharpness of movement, the certainty of finish.
I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. So that's two now without reply. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. Takes a shot! He's beaten the keeper, but hit the post. Pele. They'll want to make the most of this turnover. Yamal. Now, can they get him away? ஐயோ கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ போச்சுடா கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ அப்படி அந்த இடத்துல இவன் வந்துட கூடாது L'affluenza di quest'oggi è di 80.314 spettatori. We have got ourselves a game here. Oh, we have a very different game on our hands now. All of a sudden, this one's totally up for grabs. That pass isn't the best. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can. இல்ல பேட்ரிக் வேராக்கு ஒரு பொசிஷன் ஊத்தி பாடிருக்காங்க To do that collectively. Yamal. That's a lovely, neat pass. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. This is a really front-footed approach. A lucky break would certainly help their cause now. சோரா சட்டிலாம் மொரட்டா இருக்கும் சோரா சட்டி வந்து இடிக்க கூடாதுன்னு கட்டுத்தனமா உள்ளவன் டேவிட் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வாங்க வாங்க Oh, that one's going nowhere. And there isn't a whole lot anyone can do with that corner. So 2-1 now, and things have got a whole lot more enthralling here. Yeah, this is a real side. இடத்த பாத்தீங்களா இதுதான் தப்பு இதுதான் the one side buckles and the other kicks on. It's a good foot in there. That is lovely. Oh, just and the shots. இதுதான் தப்புன்றது இந்த காண்டே தான் சொன்னேன் இந்த காண்டே வந்து தோட்டை மக்காடா இருந்தாலும் சூப்பரா இருக்கும் ப்ரோ விட்டுறலா Raul gathers from the goal kick. Now it's Pele. No, he's not getting past. ஏய் அவன்ட்டே பால் போவாத திருப்பி அதான்டா கடுப்பாவுது And it's Guardiola. And this is Raul. Oh, and a chance. And the lead stays intact just. Raul was அவன்ட்டே திருப்பி பால் போகுது பாருங்களேன் அதை நினைச்சாதான் இரிட்டேட் ஆகும் What a stop. He's got full. And that could have brought them level. Well, you'd really expect him to hit the target from there. Rummenigge. Messi going face to face with his great rival, and he's managed to get free. Can he finish? I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Yo, wow. And he welcomes it in. இந்த தாண்டா தப்பு திரும்பி பண்றேன் தப்பா பண்ணாம இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பண்ணிடுறேன் ஆள் மேல அடிக்கிறது Ronaldinho looking to be a menace in the final third. Foot in. Now it's Pele. Well, they can break here. That's just playing it safe and simple. Into the last 5 minutes. Pele. Pele. It's Pele! And he hits the net. ஓல்றா டேய் அப்பா எப்படி தானோ To see it unfold as succinctly as that, it looks telepathic. So all square with almost no time remaining. Credit where it's due. This is great attitude. Now the only question is whether there's enough in the tank to ஏய் பால் எடுக்க விடுறா ஏய் அடம் ஓத்தாலக்கு nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. ஐயோ ப்ரோ இவர் என்ன ப்ரோ இந்த அக்கவுண்ட் இப்படி
ப்ரோ கடுப்பாது ப்ரோ. நான் ஒரு சைடு பொசிஷன்ல போறேன், அவங்க ஒரு சைடு போறானுங்க ப்ரோ. Messi, Ronaldinho, and it's Messi. காலையிலேயே வாடா. Isco, Yamal, great ball, and he's had a shot. Yes, he's done it. Late in the day. நான் ஒரு சைடு பால் போடுறேன், அந்த ஒரு சைடு போங்க ப்ரோ. போங்க ப்ரோ. The move. That's that. The end. Well, what a game. Unpredictable to the very end. Momentum shifting this way and that. Twice. So twice bro. Bro PCR PS bro. வாங்க வாங்க வாங்க. நோங்க ப்ரோ, கரண்ட் இல்ல ப்ரோ. வந்த உடனே வந்துட்டேன். நோ பாய், சாப்பிட்டீங்களா? காலையிலேயே நம்மள போட்டு ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்ச் ப்ரோ. இவனுங்க மெண்டல் மாதிரி பண்ண கொடுக்குறானுங்க ப்ரோ. ப்ரோ திரும்பி அவனே கனெக்ட் ஆயிருக்கான் ப்ரோ. இல்ல வந்துரும் விஜய் ப்ரோ, வெயிட் பண்ணுங்க. கிருஷ்ணி ப்ரோ வாங்க, வெல்கம் வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம். வணக்கம். அவனே வந்திருக்கான். அவன் வேற ஸ்டாட்டிக்ஸ் ப்ரோ. ப்ரோ யுவர் ரியல் நேம் ப்ரோ? என் நேம் ஜோன்ஸ் தான் ப்ரோ. ஜோன்ஸ் எஃப்சி. சரி இன்ஃபன் ஜோன்ஸ் எஃப்சி. மன்னிச்சிருங்க. நைஸ், பாக்குறோம் சேனலை லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. ப்ரோ எத்தனை பேர் ஒரு 6 பேர் பாப்பீங்களா? இப்போ என்ன பண்ணுங்க, மதியம் மொபைல்ல கோப்ளே போடுவோம் சரியா? இனிமையா ப்ரோ சாட்டுக்கு போங்க. நான் இருங்க, இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு அடுத்த மேட்ச். ஓகே இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு அடுத்த மேட்ச் போவோம். It appears to be a 4-4-2 formation, Jim. Well, what I like about this system, Peter, is the way in which both central midfielders have to work in tandem. If one opts to go forward, the other sits, and when one moves either side to snuff out an attack, the other will hold the central ground. Communication is obviously vital to make it a success, but this team knows what it's doing, and I think we're going to see that reflected. And it's Davids. Rattani Ibrahimovic. Oh, well played, well played. Now he's got space here.
No, that's been intercepted. Some really good ball movement. Gerrard, Puskás. Rijkaard. And the counter is on. He's had it taken off him. And here's Batistuta. Oh, he had to make that, and he did make it. And he's there to belt it away. For the ultimate model of consistency and longevity, there is the perfect example in front of us. Javier Zanetti goes on forever, doesn't he? Yeah, well, that's why they call him the tractor. He just ploughs on and on with boundless energy. Gerrard. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Nice looking ball. Nicely intercepted. First quarter of an hour gone. Looking to play him in. To impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. And that's very disappointing, it has to be said. Odo. Moreirense looking to pass their way through. Looking for options for movement. No, he's not getting his way this time. Gerrard can so cleverly bypass the press. That has been cut short. Vieira could move up a gear here. Oh, played right into his path. Ronaldinho shoots! Great build-up. It all deserved a better ending. That's really well played. ப்ரோ மொபைல்ல FIFA விளையாட முடியுமா ப்ரோ ஃப்ரீ மொபைல்ல FIFA விளையாடலாமே ப்ரோ Stay on side. And it's Ibrahimovic. Vieira. Rui Costa. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. Rui Costa! And he's quick to get it clear again. And it's Odo. Now it's Gerrard. மொபைல்ல He's picked his way through. ஃப்ரீ தான் ப்ரோ Oh, the movement FC24 னா FC25 எடுத்தீங்கனாலே ஃப்ரீ தான் ப்ரோ The defense though able to hold on this time. Well, I think that move petered out due to a lack of urgency. There was no cutting edge. Bergomi spots it and intercepts. Oh, good take in a good area. And Puskás! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Gerrard. So still we are where we began. பா It's 0-0. பா பவரா இருக்கானுங்கடா அவனுங்க டீம் மட்டும் And அப்படியே it's தரலாம் Gerrard. And this is Puskás. ஃபர்ஸ்ட் டச் Xavi Alonso is the team's great visionary. Now, what about a counter-attack? And this is Messi, and he's managed to get free. And that's what you call it. ப்ரோ டிஃபெண்ட் பண்ண என்ன யூஸ் பண்றீங்க மேட்ச் அப் பிரஷர் L1 ப்ரோ மேட்ச் அப் பிரஷர் அதை யூஸே பண்ணாதீங்க ப்ரோ தயவு திடீர்னு தாலி எடுத்து விட்டுறானுங்க டேய் ப்ரோ அவன் ப்ரோ அவனுக்கும் சரி எனக்கும் சரி ஏதோ போடுறானுங்களா என்னன்னே தெரியல Moreirense really can be very happy with the way they're going about things, Peter. They'll want to capitalise on this good spell, though. Xavi Alonso, and they can counter here. Now that's well seen too. Baresi. பவுலா என்னடா ஃபவுல் பண்ண எக்ஸாடா அழுத்தனே ஃபவுல்ன்றான் ஃபுல்லா ப்ரோ புரியல விஜய் ப்ரோ ஃபுல் தான் ப்ரோ ப்ரோ எல்லாமே ஃப்ரீயா தருவானுங்க ப்ரோ ஏன் ப்ரோ தராம போறானுங்க இதை மாத்தணும்னு போனேன் நான் என்ன மாத்தணும்னு வந்துட்டேன் தெரியும்
And மாத்துறதுக்காக போனேன் ப்ரோ. final action of the first half. திரும்பி வந்து விட்டு Half time with both defenses still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. No goals at this stage, but certainly not devoid of action. It is 0-0 here at half time. And that's the start of another 45 minutes. Well, I suppose from a defensive perspective, பேட்டிங் வேற இது போடணும். be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. And a chance! Superb goal! Well, whenever he reminds us of his wondrous skill set, Patrick it's Vieira really வந்து பாக் something டு பாக் very போறானே memorable, பாத்தீங்களா? or even டிஸ்ட்ராயர் போட unforgettable. மறந்து We'll விட்டேன். certainly remember that one. Another moment of magic, a real wow moment. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's என்னடா claiming an பண்றீங்க? assist here. Moreirense have broken through. It's 1-0. Well, it looks like a bit of half-time Yo. encouragement was all that was needed, because we have a very different game on our hands now, Peter. வாய்ப்பில்லை டிஃபென்ஸ் பக்கா. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Well, இந்த the யாரமா line இருக்கு was ஏதோ so பஞ்சாயத்தா இருக்கா congested there, எனக்கு. Peter. There was absolutely no space to work. ப்ரோ எடுக்கவே மாட்டானு ப்ரோ ஏதோ. Chiellini cuts it out. Down by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. Oh, now here's an interesting. Romani. Well read, and the danger is averted. Ronaldinho. Rui Costa. They've got to be quick moving this forward. Now it's Rui Costa. Well read, nice interception. Vieira. Now it's Messi. Almost an hour gone. Now it's Ronaldinho. Floated through. That's been cut out, well played. மாமி வந்து Davids is a perfect மாமி வந்து combination of புடிச்சா என் brain மயிரை and புடிச்சு brawn. பண்றான்ற மாதிரி தான் இருக்கான். Decent progress down the left. Rui Costa is sporting a guilty look after that. He made it look a bit predictable. And the shot! Nicely weighted ball. Well played. That has snuffed out the ஏய் danger. ப்ரோ வா. Your impression so far, Jim? Well, the time is இங்க பாருங்க அந்த பேட்டிங் வேறக்கு தான் போனேன் ஆக்சுவலா. be happy just to level this. ப்ரோ பால் லிட்டரலா Looking for the இதே ஆக மாட்டேங்குது ப்ரோ, கண்ட்ரோலே ஆக மாட்டேங்குது ப்ரோ. ப்ரோ ப்ரோ கண்ட்ரோலே ஆகி தொலைய மாட்டேங்குது பால். Rui Costa really must be thinking what he has to do to score there. Puskás. Ronaldinho. And claimed it back swiftly. Chips it through. Rummenigge. A real chance. He scores. Right back in. முடியல ப்ரோ, நம்மளால ஒரு கோலா போடுறதுக்குள்ள நம்ம வந்து பாதி உயிரா போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் நேர்மடிக்கு வரும் ப்ரோ. அந்த பிளேயர் இருக்காங்க இங்க ஆல்ரெடி. Delicious finish. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. And that has added a whole new complexion to the game. ஹலோ Well, I'd happily watch this every week, Peter. This Ah, is சொல்லுங்க. exactly what you want from a big game. நாராயணா Rijkaard. சொல்லுங்க ப்ரோ. Xavi Alonso. இல்ல வெளில இருக்கேன் என்னாச்சு? Good alertness. இல்ல ப்ரோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், என்னன்னு தெரியலையே. நானே ஒரு வாரமா ஆபீஸ் வரல ப்ரோ, இன்னும் சரியா தெரியல ப்ரோ. நாளைக்கு கேட்டு சொல்றேன். என்னாச்சு? Moreirense really can't be faulted for their attitude, and if they போஸ்ட் பண்ணா பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ. எப்படியாவது அப்புறம் இல்லைன்னா ஒரு 13ஆம் தேதி அந்த மாதிரி பண்ணுவானுங்க. ஆமா Good read. that was well played. பொங்கலுக்கு முன்னாடி தான். Gerrard unable to make it. வாய்ப்பே இல்ல. Big chance. உங்களுக்கு முன்னாடி வச்சாதான் பண்ணு, இல்லைன்னா வைக்க மாட்டாங்க. இல்ல இருக்கும், முக்காவாசி இருக்கும் ப்ரோ. இல்லாமலாம் இருக்காது. ஆமா இல்லாமலாம் இருக்காது, நான் லேட் ஆகும் அவ்வளவுதான். முக்காவாசி உங்களுக்கு முன்னாடி வச்சுக்குவாங்க.
12ஆம் தேதி நாளைக்கு வைக்கிற மாதிரி தான் ப்ரோ பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க. என்னன்னு தெரியல ப்ரோ திடீர்னு. ஆமா ஆமா என்னன்னு ரேம் இது பண்ணல. ஆனா அவங்க மேல இந்த இது வரப்போல நமக்கு ஒன்னாதான் அப்புறம் வரணும். ஆமா ஆமா அப்புறம் வந்தாதான். ஆமா ஆமா 13ஆம் தேதி அப்படி இல்லைன்னா ஒரு நாள் லேட் ஆகும் அவ்வளவுதான். மற்றபடி நான் வேற எதுவும். ஓகே ஓகே இந்த ஆஃபீஸா காலையிலேயே வா. Well, he was சரி given ஓகே time பாருங்க. initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. யாரு ப்ரோ புரியல ப்ரோ யாரா ப்ரோ பாலை டிஃபெண்ட் பண்ண என்ன வேணுங்க லேக் அந்த இடத்துல லேக் போட்டாங்க பாத்தீங்களா? Into the last 5 minutes. என்னால வளைய கூட முடியல. அந்த அளவுக்கு எனக்கு போடுறானுங்க ஸ்கிரிப்ட் காலையிலேயே. திரும்ப கூட என்னால முடியல. Rummenigge. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. He's got away. That's just playing it safe. யார் ப்ரோ ஃபோன் பண்ணா? இல்ல ஆபீஸ்ல இருந்து ப்ரோ. திரும்ப கூட முடியலடா. Oh, it's a promising build up this. Plenty of really nice passing. நல்லா போன மாதிரி ஜெயிச்சான். Xavi Alonso. If they want to counter, they could do with more அவர் சைடு speed. போறேன் அது சைடு போகுது. Well, now here's a good battle, bicep to bicep, and there's green grass ahead of him. And Messi! என்னடா இது பிளிட்ஸ் மெஸ்ஸிக்கு கேவலவாதியா இருக்கா. கேவலமா இருக்கா. டேய் அப்பா கேவலத்துலயும் கன்றாவி கேவலமா இருக்கு. பால் உள்ள போக வைக்கவே கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டானு போல மெஸ்ஸிக்கு. அடுத்து வினட்டி தப்பு பண்ண தப்பு ஒட்டாரு கேரத்து பாலா இங்க பின்னாடி ஏன்டா யாரா தம்பி இருக்கான்? என்ன விஜய் ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ. செட்டிங்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா தானே இருக்கு. எல்லாம் கரெக்டா தானே இருக்கு. ஏன் வந்து அப்புறமேட்டு திரும்பி இதாகுது? வணக்கம் ப்ரோ வாங்க வெடிச்சு ப்ரோ வாங்க வாங்க. 4132 யூஸ் பண்ணுவாங்க. நாளை 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 இன்றை மறக்காம ப்ரோ பெனால்டி ஏன் வரல? நமக்கெல்லாம் எதுவும் தரமாட்டானுங்க நண்பர்களே. உங்களுக்கு கொனாமியை பத்தி தெரியாது இன்னும். இந்த ஃபார்மேஷன் வச்சு போனா என்ன போட்டு புதைச்சிருவானுங்க ப்ரோ. இந்த ஃபார்மேஷனை பார்த்தாலே எனக்கு விளையாட வரலன்னு தோணிருச்சு. ப்ரோ நமக்கு ஏத்த மாதிரி ஃபார்மேஷன் இதை நம்பல வைப்போம். வாங்க அடுத்த மேட்ச் கூட மாத்திக்கலாம். இப்போ என்ன ஃபார்மேஷன்னா இப்போ வந்து இவனுங்கள கோல் போச்சர் தேவையில்ல ப்ரோ. இப்போ வந்து இவனே இப்போ ரூமனி வந்து இங்கிட்டு போட்டோம். ரூமனி இங்கிட்டு போட்டு இன்னொரு ஃபார்வேர்டு வந்து யார் போடலாம்? சரி ஒரு மேட்ச் நம்ம இவனை போடுவோம், ரூனியை போடுவோம் இல்லையா? ஃபார்வேர்டு யார்? இம்பாப்பே இருக்கலாம். இம்பாப்பே ப்ரோ அந்த டிம்பலே கார்டு அது 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 இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா இவர்கிட்ட அந்த டிம்பலே கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். நாகான சீல இருக்கு. எரிக் கேண்டனா 53 ஸ்பீடு.
ஜிம்பாப்வே போடும். யா 94 ஸ்பீட் எல்லாம் இருக்கு. யா ஃபினிஷ் வேற இருக்கு. ஓகே ஸோ இந்த எம்பாப்பேக்கு வந்து வி ஆர் கோயிங் டு கிவ் தட் லிங்க் அப் பிளே. எம்பாப்பே ஓகேவா ப்ரோ? இப்போ வேற என்ன? இப்போ ரூனி ஓகே. இப்போ வந்து இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் வந்து நம்ம பேட்ரிக் வீராக்கு டீப் லைன் கொடுப்போம். ஜாபி அப்படி இருக்கும் ப்ரோ. அந்த கேம் பிளான் லிஸ்ட் எப்படி ப்ரோ வைக்கிறது? உள்ள சஞ்சய் ப்ரோ உள்ள போனாலே இருக்குமே ப்ரோ, அந்த கேம் பிளான் லிஸ்ட்னு இருக்கும் பாருங்களேன். அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஒன்று நம்ம ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கலாம். அது எந்த கேம் பிளானுக்கோ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி புதுசாக பிளே செட் பண்ணணும், அவ்வளோதான். ஓகே ப்ரோ விஜாடு ப்ரோ போட்டுடலாம். இந்த போடுறேன் ப்ரோ. டோர்னமெண்ட் ப்ளே பண்ணுங்க. டோர்னமெண்ட் என்ன டோர்னமெண்ட் நடக்குது? அதையாச்சும் விளாடுவோம் ப்ரோ. ப்ரோ எத்தனை 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 பேர் பாக்குறீங்கன்றத மட்டும் சொல்லுங்க. 8 பேர் பாக்குறீங்களா? இருங்க, எத்தனை பேர் பாக்குறீங்க? 8 பீப்புளா? 7 பீப்புள் ப்ரோ. இந்த 7 பேரும் இமையா ப்ரோ லைவுக்கு போயிட்டு ஈவினிங் வந்து நம்ம இதுல மதியம் வந்து இது போடுவோம், இல்லாட்டி கோப்ளே போடுவோம். சரியா? L1 ப்ரோ மேட்ச் ஓகே. L1 எடுத்தீங்கன்னா வருவோம். ஈவினிங் கோப்ளே போடுவோம். ஆட்டவே ப்ரோ எப்படி ப்ரோ மொபைல்ல கோப்ளே விளாடுறதுன்னு அப்படியே இது பண்ணுங்களேன், ஸ்பேம் பண்ணி விடுங்க. அவர் வெறுத்து போய் ஓகே அவன் சொல்லிடுவான்டா அப்படின்ட்டு அவர் சொல்லணும். அந்த அளவுக்கு பண்ணிடுவோமா? அப்புறம் லைவ் தெரியுமா உங்களுக்கு? அவர் இதுல பண்ணுவாப்ல, மொபைல் கேமர். ஐ சே இன் கேம். புரியல ப்ரோ. ஐ சே இன் கேம்னா நம்ம எதனா தூக்கிட்டு வந்தாதான் இவனுங்க வந்து இதை போட்டு விடுவானுங்க. என்னது நான் இளவு லில்லியல் டொராம நெவ்வியடு அப்பா இல்ல பாப்பா இருக்கான் ப்ரோ. மொரட்டையா நமக்கு தேவைப்படுற கிடப்போம் அது. வைக்காம 2 பில்டப்பா? சீரியஸ்லி 2 பில்டப் வச்சு அவன் எப்பறம் விளாடுறான்? சென்டர்ல ஒரே ஒரு பெக்கம் இருக்காப்ல. ஒரு டிஃபென்ஸ் ஆக்சுவலா ஒரே ஒரு பெக்கம் பண்ணா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க. இந்த மேட்ச் கொஞ்சம் ஜெயிக்க வாய்ப்பு இருக்கு. அப்போ லெட் மீ ட்ரை ப்ரோ. ப்ளீஸ் டாக் அபவுட் இந்தியன் ஃபுட்பால்ல. ப்ளீஸ் டாக் அபவுட் இந்தியா, நாட் இன் ப்ரோ. தமிழ் தானே ப்ரோ நீங்க? இது டங்கிலீஷ்ல செக் பண்ணிட்டு இது பண்ணி விடுங்க, மெசேஜ் பண்ணி விடுங்க. அவ்வளவுதான், வேலை முடிஞ்சுச்சு. இந்தியால ஃபுட்பால் வளர்ச்சி எப்படின்றது கேக்குறீங்களா? நான் பேசி யாரு ப்ரோ இங்க என்ன ப்ரோ கேட்காம ப்ரோ போறாங்க? கேட்க போறது ஐஜி ட்ரீமர். இந்த பையன் ஆல்ரெடி பேரு ப்ரோ. போஸ்ட் பாண்டி நினைக்கிறாங்க. காசு தூக்கி சொல்ல போறான். At full speed, he gets into his stride so quickly and seems to just glide across the turf. But when the goal's in front of him, he's also got that cool head that's required to pick a spot and finish everything off. I think the opposition defence agree too. He's going to be the source of so many of their headaches. That's a little off target. ப்ளீஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க, இந்தியா டவுன். Looking for options for ப்ரோ movement. புரியல ப்ரோ. And it's Cruyff. And here's Mbappe. And he's on his way. That is a brilliant interception. And we have our very first corner. Well, he got rid because he was under pressure. Vieira. Aims beyond the defence.
Well read, nice interception. And no, that is pretty much the end of that. And this is Ibrahimovic. Goes for a shot! And it's a goal! Well, I think this emphasizes the importance of having willing runners who want to go behind that defence. One good ball and they're in. So a breakthrough all. Well, they can break here. Costa Curta spots it and intercepts. Quarter of an hour played. That's a lovely, neat pass. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. Xabi Alonso promptly onto that, and that is that. And they can counter here, and the pass is intercepted. He's a sharp little ball here. Beckenbauer. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Just eases him off the ball. Nesta did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Cruyff. Cruyff proves just a little bit too strong. Now the cross. Defending of the desperate variety. Well, we expected better, and so did he. And he's found a way past. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. Messi. The message is clear, none shall pass. He's in a good position here, and the shot! No one is watching the football in India. ஆமா ப்ரோ, யாரும் பார்க்கறது தான் இல்லை, என்ன பண்றது ப்ரோ. நம்ம ஆளுங்க கிரிக்கெட் தான் நம்ம ஆளுங்களுக்கு பிடிக்கும், ஃபுட்பால்லாம் யாருக்கும் அந்த அளவுக்கு பிடிக்காது ப்ரோ. பிடிக்கிறவங்க நம்ம ஸ்ட்ரீமில் பார்க்குறாங்க, அவ்வளோதான். நம்ம பேச யாரும் பார்க்க ப்ரோ, அவங்க இதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும் ப்ரோ அவங்களுக்கு. நம்ம யாரையும் ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாதுல்ல, புரியுதா? 30 minutes gone. Messi, Rummenigge, shot! Oh, it's hit the post. No messing about. சொல்ல வரது உங்களுக்கு புரியுதா? Nedved. Maldini calmly anticipates. Oh, this looks sharp. Now that looks a decent ball. This might shoot. நான் புரியுதா உங்களுக்கு? நான் யாரையும் ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது. இப்போ வந்து இதை பாருங்க அதை பாருங்கன்னா யாராலையும் சொல்ல முடியாது. Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. One sweeping move executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to decent chance. Nedved. Cruyff. Now Mbappe. Roberto Carlos gets into a good position. They need to play this quicker in transitions like this. Ferdinand kept his eye on it, and he's there. Now it's Cruyff. He's found a way through. Takes a shot! And that would have been some goal. He's absolutely full of energy here. Definitely had the right idea. A shame he just couldn't finish it off. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. He's going to be disappointed with that. And it's Messi. Cruyff. And he shoots! ப்ரோ அப்போ கிரிக்கெட் கூட தான் போரிங் இருக்கு ப்ரோ, பட் அதை மட்டும் எல்லாம் பார்க்குறாங்க அப்படி. ப்ரோ கிரிக்கெட் போரிங்காக இருக்கா ப்ரோ? அது அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு ப்ரோ. கிரிக்கெட் இந்தியா விளையாடு, நம்ம நாடு விளையாடுதுன்னு அப்போ அப்படி கண்டிப்பாக பார்ப்பாங்க. மெஸ்ஸி பாச பார்த்தீங்களா? கண்டிப்பாக பார்ப்பாங்க. ஜாய்ஸ்டிக் வந்து R2 அழுத்தி கட்டம் அழுத்துங்க ப்ரோ. விஆர் கேமிங் ப்ரோ, R2 அழுத்தி கட்டம் அழுத்துங்க.
Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Cruyff, Ibrahimovic, and the finish! ஜலட்டானி இப்ராஹிமோவிச். He looked every bit the assured keeper there. ஏன் இந்த ஆர்ட் இருக்குல்ல, இந்த ஆர்ட்டை பிரஸ் பண்ணி இந்த கட்டம் அவ்வளவுதான். And this could be the final action of the first half. ஒரு 2 வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரைனிங்ல, அதுக்கு செட் ஆயிடும். Decisive action. Played out to the right. Played in. Oh, that's a fine interception. ப்ரோ யுவர் கேம் வாஸ் ரியல். நன்றி நன்றி ஃபியர்லெஸ் ப்ரோ. நன்றி ப்ரோ. Well, what a comeback. Certainly I didn't see that coming. கைஸ் பாக்குறவங்க சேனலை அப்படியே லைக் பண்ணிட்டீங்களா? நம்ம பாய்ஸ் எப்பவுமே நல்ல மனிதர்கள் தான். லைக்லாம் நம்ம பாய்ஸ் பண்ணிருப்பீங்கன்னு தெரியும் எனக்கு. It was unmissable and it was irresistible. Forget about the analysis on this one, just enjoy it. Very little in it. The score at half time is 2-1. Hostilities have resumed. நெக்ஸ்டா வர நான் வைக்கிறதா ரொம்ப தவறான தேர்வுன்னு நினைக்கிறேன். Mbappe really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Messi. Oh, this is a very good run. Maldini. Nedved. And here's Mbappe. நீங்க இந்த இத வளையறாம பாத்தீங்களா? இதுதான் பஞ்சாயத்து. A lot of space here, a real opportunity. Oh, now here's an interesting matchup. It's run loose here. Maldini kept aware, and it is reclaimed easily. Nedved. Cruyff. Roberto Carlos picks it up out wide. Beckenbauer. விட்டுட்டார்கள் ப்ரோ. Cruyff. Big chance. அது பண்ணல. லைக் டன் நன்றி நன்றி ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ அபு ப்ரோ வாங்க வாங்க வெல்கம் வெல்கம். Seriously good. They're putting on quite a show here for us. That was a given. It always was. Yeah, keeping calm and taking a touch like that when it's all going on around you isn't always that easy. இந்த இதுக்குனா ஃபவுல் இல்ல. It looked like a dawdle. Finishing it off was quite simple after that. கேமரா சரி பைத்து ப்ரோ காட்றேன். Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Xavi Alonso, Rummenigge, and it's Xavi Alonso. India can breathe again, just. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Cruyff. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Reach that one. Cruyff tries to play it through. Messi. ப்ரோ பால பாஸ் பண்ண மாட்டறான் ப்ரோ. ப்ரோ It's a good ball out wide. And here's Nedved. Cruyff has his eye on that match ball. Well, I think he's got a great chance of ending up with a match ball, provided he doesn't get too carried away with his own personal target now. As long as he keeps working for his team, he should be fine. Almost 75 minutes on the clock now. Cruyff has found the net here, of course. Challenged just a bit on the firm side. Can he get on the end of this? And this is Cruyff. Good challenge, excellent challenge. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. பாத்தீங்களா டிபெண்ட் கரெக்ட்டா வச்சிருக்கான். And it's Roberto Carlos looking to play him in. Crosses it in. ப்ரோ ரிப்ளை மை கமாண்ட் ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ. பைச்சு ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. ப்ரோ டோர்னமென்ட்
rounds of applause from டோர்னமெண்ட் around வீக்கெண்ட் ராம் ப்ரோ வாங்க வாங்க கேமரா ஆங்கிள் காட்டுறேன் ப்ரோ பைக் ராம் ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ இந்த டோர்னமெண்ட் ஆர்க்கு வீக்கெண்ட் ப்ரோ டோர்னமெண்ட் தான் ப்ரோ ஜோன்ஸ் ப்ரோக்கு மேனுவல் கோல் கீப்பிங் தெரியுமா ப்ரோ ப்ரோ எனக்கு தெரியாது ப்ரோ மேனுவல் கோல் கீப்பிங் ஐ டோன்ட் நோ அபவுட் தட் மேனுவல் கோல் கீப்பிங் ஈவன் டைப் நானே மன வருத்திக்கிறீங்க ப்ரோ விட மாட்டானுங்க ப்ரோ செகண்ட் ஹாஃப் போறானுங்க ஏதோ வித்தையை காட்டிட்டு வந்துடுறானுங்க Substitution on the field. it's Number their second corner of the 23, game. Ibrahimovic. Number 18, எங்களுக்கு Johan Cruyff. நான் ப்ரோ மேனுவல் கோல் கீப்பிங் நான் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணேன் ஏன்னா அதான் சும்மா எப்படின்னா இப்போ Oh, the ball's run loose here. ஆல்ரெடி நம்ம Taking no chances. அட்டாக் கோல் கீப்பர் தான் வச்சிருக்கோம் அப்புறம் எதுக்கு நம்ம மேனுவல் கோல் கீப்பர் சொல்லுங்க பார்ப்போம் Spring out of defence. Substitution. Gets a good foot அட்டாக் in கோல் there. கீப்பர் வச்சிருக்கேன் மேனுவல் டிஃபென்சிவ் கோல் கீப்பர் வச்சிருக்காங்க தான் அப்புறம் மேனுவல் தேவை Knocks it into space. Still anyone's game this. One moment can decide it. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Messi, very much a man of this moment. Could be danger here. Pull it. And the shots! ஓடு தம்பி திருடாதே Late in the day. கோலை திருடி விட்டான் ப்ரோ Really is டேபிள்ல பொசிஷன் காட்டுங்க impressive. Oh, that's ப்ரோ நீங்க எதை பத்தி பேசுறீங்கன்னு எனக்கு சுத்தமா புரியல ப்ரோ finish. Exquisite. விஜய் ப்ரோ எனக்கு நீங்க பேசாட்டி ஏதோ சொல்றீங்க டோர்னமெண்டா வீக்கெண்ட் போன்றான்னு கேக்குறீங்க நானும் ஜீனேன். எனக்கு அதெல்லாம் இந்த That's just as the கேம்ல இருக்கானே தெரியாது an impact sub. Well, this is what we've been waiting for. No, he's not getting his way this time. Well, that's a foul. Free kick's been given. Pull it. Not much time now for anything fresh to happen, I think. Now it's Messi. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. Lovely feet. Stood up well to him there. This usually is the time teams go into conservation mode. பாயிண்ட்ஸ் டேபிளா ப்ரோ அவர் என்ன அபு ப்ரோ அவர் என்ன ப்ரோ கேக்குறாரு எனக்கு சுத்தமா புரியல ப்ரோ பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்லாம் கேக்குறாரு And that ப்ரோ is நீ இ ஃபுட்பால் விளையாடுவீங்களா இல்லை என்ன விளையாடுவீங்க most இந்த necessary. ஃபிஃபா விளையாடுவீங்களா என்ன விளையாடுவீங்க எனக்கு அதை முதல்ல சொல்லுங்களேன் எனக்கு அதுவே புரியல Terrific response. பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்ன்றீங்க What a fantastic game from என்னமோ those players. பேசுறாரு What unity. நானும் ஜினட்டி தான் ப்ரோ வாங்கினேன் பட் ஹீஸ் ஒன் நாட் ஒன் ஃப்ராங்க் ரைகார்ட் சஜஸ்ட் ஃபார் அதர் மேனேஜ் ஃப்ராங்க் ரைகார்ட் இல்லை ப்ரோ நான் என்ன இது உங்களுக்கு எப்படி பொசிஷன்னா ஓகே ப்ரோ ஃப்ராங்க் ரைகார்ட் டன் நல்லா இருப்பான் மற்றபடிலாம் ரைகார்டு ஏதோ டோபிஸ் தான் மேனேஜர் வைஸ்லாம் ரைகார்டு ஒத்துருவானான்றது டவுட்டு தான் நீங்கள் சென்னை பையன் ப்ரோ வாங்க எனக்கு அவர் பேசுறதே புரியல சுத்தமா அவரு பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் காட்டுங்கன்றாரு என்ன 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 கேட்க போறாருன்னு தெரியல நானே ப்ரோ ப்ரோ ஐ எம் யூசிங் நியூ யாவே யூடியூப் ப்ரோ யூஸ் பண்ணு ப்ரோ அது என்ன யூஸ் பண்ணிடுவேங்க நான் அதான் நம்ம என்னோட அக்கௌண்ட்ல வேணா வாங்கி போடலாம் ப்ரோ ஒரே ஒரு இது மட்டும் வாங்கி போடுற மாதிரி இருந்தா என்னோட அக்கௌண்ட்ல தான் எனக்கு வீக்கெண்ட் கொண்டு வரலான்னு தான் ஆசை அதை வச்சு எப்படி இருக்குன்னு ட்ரை பண்ணுவோமே ஒரு சீசன் அப்படின்ட்டு இருந்தேன் பார்ப்போம் கிடைக்குமா என்னன்னு தெரியல கிரியேட்டிவ் எல்லாம் வேணாம் சினட்டி பிபி சொல்லுங்க சினட்டி பிபி சினட்டி பிபிஎஸ் ஆனால் இதுவே கொடுக்கல கைஸ் ஸ்பீட் ஆக்ட் டிஃபெண்ட் ஓரளவு பரவாயில்ல நல்லா தான் இருக்குது பால் கண்ட்ரோல் இதே வச்சுக்கோங்க ஸ்டமினாலாம் 101 தேவை கிடையாது நமக்கு இருங்களேன் ஸ்டமினாலாம் கூப்போம் ஸ்டமினா சொன்னால் ஆக்சிலேஷன் போதா கிக் பவர் ஐயோ எல்லாமே போகுது ப்ரோ ஓகே இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க பாசிங் 4 நல்லா தான் இருக்கேன் நான் விளாண்டு பார்த்தேன் பாசிங் 4
இது ட்ரிபிள் ஒரு 4, இனெக்சிட்டி ஒரு 8, லோ பாடி ஸ்ட்ரென்த் ஒரு 9 13. லோ பாடி ஸ்ட்ரென்த்லாம் 13 தேவையில்லை. ஓகே. ஜம்ப் ஏரியல் ஸ்ட்ரென்த் ஒரு 4, டிஃபெண்டிங் ஒரு 8. கைஸ் இவனை வந்து நான் என்ன சொல்றேன், அட்டாக் ஃபுல் பேக்கே போட்டு விளையாடுங்க. இவன் வந்து இது போட்டு விளையாடாதீங்க, டிஃபெண்டருக்காக விளையாடாதீங்க. டிஃபெண்டர் விளையாண்டிங்கன்னா முடிச்சு விட்ருவான். அட்டாக் ஃபுல் பேக்காக போட்டு விளையாடுங்க. இல்லை வேற ஏதாவது பொசிஷன் ஆர்எம்எஃப் எல்லாம் அந்த மாதிரி போட்டு விளையாண்டுக்கோங்க. இவனை இது போட்டு விளையாடாதீங்க, டிஃபெண்டர் போட்டு விளையாடாதீங்க. ஏன்னா டிஃபெண்டிங்லாம் கம்மியாக தான் இருக்கு. அதோட இப்போ மெண்டிஸ் கார்டெலாம் சூப்பராக இருக்கும் ப்ரோ. ஃபுட்பால் நாலேஜ் பண்ணி ப்ரோ. நான் என்ன சொல்றேன் ப்ரோ, ஜாலியா ஃபுட்பால் ப்ரோ. ஃபுட்பால் வந்து நாலேஜ்லாம் தேவையில்ல ப்ரோ. இனிமேட்டு கத்துக்கங்க, அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம கத்துக்கிட்டா. எனக்கு மட்டும் எல்லாம் தெரியுமா ப்ரோ? எனக்கும் ஒரு அளவும் தெரியாது ப்ரோ. நானும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே பார்த்து பார்த்து கத்துக்கிட்டது தான். அதான் கத்துக்கோங்க, வேலையை முடிச்சுட்டுருங்க. கத்துக்கிட்டீங்கன்னா எதுவுமே ஈஸி தான், எல்லாமே ஈஸி தான். அதனால ஜாலியா விளையாண்டு கத்துக்கோங்க. ஒரு திமிங்கலம் தாண்டிங்க பனூச்சி டுட்டோரியல் ப்ரோ. ப்ரோ நல்லா இருக்கு ப்ரோ. பனூச்சி சூப்பரா இருக்காம்ல. அந்த போன ட்ரை பண்ணிட்டு வரேன் இருங்க. இது லைட்டா ஒரு புஷிங்க போட்டுட்டு அந்த போன ட்ரை பண்றேன். இல்ல ப்ரோ, வீடியோ போடலாம். வீடியோ எடிட்டருக்கு ஆள் இல்ல ப்ரோ. எனக்கு அளவு நேரமும் இல்ல. ஷார்ட்ஸ் எடிட் பண்ணா தான் கரெக்டா இருக்கும். ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஷார்ட்ஸ் எடிட் பண்ணுவேன், அதான் கரெக்டா. நானும் பனூச்சி வீடியோ ஆனா எனக்கு போடணும் தான் ப்ரோ ஆசை. யாராச்சும் எடிட் இருந்தா ட்ரை பண்ணி போடலாம் எடிட் பண்றதுக்கு. Another episode of this age-old tale, uncompromising conflict. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? என்னது Bernardo Silva, he's a really வித்தியாசமான ஃபார்மேஷனா இருக்கு. Peter, with a super first touch and a really nice silky smooth dribbling style. He's also got an eye for a telling pass, and he's a more than decent finisher too. What we don't usually comment on is his phenomenal work rate, and that will be a standout for this team over the course, I can assure you. Yes, getting the best out of him will count for so much. Now it's Drogba. Xavi Alonso. Might be dangerous. ப்ரோ நீங்க என்ன மொபைல் யூஸ் பண்ணீங்க? ஏன் மொபைல்ல ப்ளே பண்றவங்க? மொபைல் எனக்கு விளையாட தெரியாது ப்ரோ. நான் ஒரு நூபு ப்ரோ. எனக்கு பிஎஸ்ஏ விளையாட தெரியாது. பிஎஸ்ஏ நான் ஒரு நோப்பு தான். மொபைல்லாம் அடிச்சு பொழந்து விட்ருவானு ப்ரோ. அதனால தான் கையே வரமாட்டேங்குது ப்ரோ. FC24 கண்ட்ரோல் தான் கை போகுது ப்ரோ. ஃபுட்பால் கொஞ்சம் ஆப்போசிட் இல்லை விஆர் ப்ரோ. கொஞ்சம் நீங்கள் பழகிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு. நானும் ஃபஸ்ட்டு FC24 வெர்ஷன் தான் வாங்கினேன். அதில் என்னன்னா எனக்கு ஆன்லைனில் விளையாட முடியல. சரி அதில் காசு கட்டணும். நானுங்க எப்படி காசு கட்டுறது எனக்கு தெரில. சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் விளாண்டேன். அதனால ஃபுட்பால் டவுன்லோட் பண்ணேன். அதனால தானே ஃபுட்பால் டவுன்லோட் பண்ணேன். அதுக்கப்புறமேட்டு செம்ம ஆங்கிள்றான் ப்ரோ. எந்த கோல் அடிச்சேன்னு வச்சுக்கோங்க, நான் ஒரு ப்ரோ பிளேயர் ப்ரோ. அடிக்காம எனக்கு தெரியும். நான் நூப்பு தான். டோனி குரூஸ் மாதிரி அப்படியே கர்வ் வளைச்சு போலான்னு பார்த்தேன். நிக்கோலா ஜாக்சன் மாதிரி சொல்லு. ப்ளீஸ்டா காட்டி விட்றாதீங்கடா. போட்டான்டா. ரோப்பா நீங்க அது விளையாண்டு பழகிட்டீங்கன்னா இது கஷ்டம் தான் ப்ரோ. கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். அப்புறம் பழகிட்டீங்கன்னா இப்படி ப்ரோ இது ஃபுட்பாலா ஃபிஃபாவா தலைவா?
definition of the word, uncompromising. ஆல்ரெடி நான் They've got to Adra. make this nice and quick. FIFA இல்ல bro, இது Really e-football. well played. Cruyff. Showing good feet. Oh, nice touch. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the competition. டார்லிங் டம்பக்கு டார்லிங் டம்பக்குடா And the shots. ஒக்காளி இவ்வளோ சுத்தி நான் I think that's great defending. He just made sure he was in the right place to block it. And I bet you the keeper is very relieved. Looking to play him in. There's some great running இந்த on angle show அடிக்கலாம். here, but ultimately there was no way through. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Real போடு chance. அங்க சுத்தி இங்க சுத்தி எங்க சுத்தியோ அடிச்சிட்டேன் பாய் லைவ்லயே சொல்லுங்க ப்ரோ டுட்டோரியல் அப்படியா சரி சொல்றேன் ப்ரோ சொல்றேன் Just when they thought ஏன் ஃபங்க்ஷன் பாய் பாய் என்ன வாரம் என்ன உங்களுக்கு மட்டும் எப்படி ஃபங்க்ஷன் வருது all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time Nah. to even react. And there's only one word to describe that. Header! வாரம் எப்படி பாய் ஃபங்க்ஷன் வருது கேமர் பாய் Didn't do enough with it. I think we can expect a few more of those now. ஒல்ட்டி விடுறேன்னா ப்ரோ இல்ல ப்ரோ லைவுக்கு வர முடியாது ப்ரோ அந்த மாதிரி எதனா சொல்லிருங்க என்ன வாரம் ஃபங்க்ஷன்றீங்க கேட்டா Very nearly half an hour gone here. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Cruyff. Now he's off and running. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Neymar is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. And it's Cruyff. Looking for options for movement. ஐயோ Oh, super ball. Big chance. ஏதோ பண்றேன் ப்ரோ ஆனா Scores. And there ப்ரோ உங்க ஃபேவரட் டீம் ஃபாரெவர் double quick. ஜோன்ஸ் எஃப்சி தான் ப்ரோ நம்ம ஃபேவரட் டீமே Oh, that is a அவ்வளவுதான். sweet finish. கேமரே ப்ரோ பார்சலோனா vs ரியல் மேட்ரிட் யார் ப்ரோ வின் பண்ணுவா ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு பார்சலோனா தான் ஃபார்ம்ல இருக்காங்க கரெக்ட்டா All they had to do was get it under control. மேபி அப்ப அவங்க தான் Ball வின் was going to end பண்ணுவானுங்க up in the back of the net thereafter. பாத்தீங்களா இந்த மாதிரிலாம் நெய்மார் வச்சு டிஃபெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நெக்ஸ்டா வந்து அங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க Reply. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the. There's the shot. There's a goal. Calm, composed. ரிப்ளை மை கமெண்ட் What a super goal. That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. We have got ourselves a game here. Oh, we have a very different game on our hands now. All of a sudden, this one's totally up for grabs. And Cruyff! Oh, he's been caught napping. Oh, he's managed to get himself offside. இந்தியா டூரிஸ்ட் வச்சா புத்தியை பயன்படுத்தணும் நண்பர்களே And played crossfield, changing the point of attack. That's a great ball crossfield. Drogba. நிப்பாடிட்டேன் போடா Rijkaard. ப்ரோ வேணா ப்ரோ ஏதோ And the pass is intercepted. It's a good run down the right. It's a decent chance to counter-attack. Serginho. Bernardo Silva. Drogba. And this is Drogba. Knocks it into space. ப்ரோ கிராஸ் ப்ரோ Elects to... He's got full. And he looked every bit the assured keeper there. This is why he's so highly regarded. Absolutely fantastic. And வேர்ல்டு கப் ஃபுட்பாலாவா ப்ரோ வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி கரெக்டா கரெக்ட் தானே ஆமா ரைட் ப்ரோ வருஷத்துக்கு ஒரு surely now. Vieira tries to clear. வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி கரெக்டா ப்ரோ It was a very watchable and entertaining half of football, and it's fair to say that both teams have played their part. Caution certainly not on the agenda here from both sides. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. ஒரு அங்கிட்டு ரெண்டு வச்சிருக்கான் இங்கிட்டு ரெண்டு Same வச்சிருக்கான் ப்ரோ intensity and tempo they showed in 7000 goals. டிஃபெண்டர் வேணும் போல Try to get another now and establish that two-goal cushion early in the second half.
Well, the players definitely know they're in a derby. More of the same to come after the break. You can be sure of that. Very little in it. The score at half-time is 2-1. And we are already promptly back underway. Cannavaro did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. That's very neat. Serginho flings in across. Expertly cut out, really nicely done. They want to be quick here. It's breakaway time. Tries to play it through. And the assistant referee rightly gives him offside. ஹராம் பால் ப்ரோ ஆப்போனன்ட் ஐ திங்க் ஹராம் பால்னா என்ன ப்ரோ ஆக்சுவலா? ஆனா எனக்கு ஒன்னே ஒன்று தெரியல ப்ரோ, ஜாய்ஸ்டிக் வந்து நான் ஒரு ஆங்கிள் கொடுக்குறேன், ஆனா இது ஏன் அங்கிட்ட ஒரு ஆங்கிள் போகுது? அது என்னது? அது ஏன் அப்படி உங்களுக்கு எதுனா தெரியுமா? Couldn't squeeze it through. And it's Bernardo Silva. And that has left him in a heap. Xabi Alonso Ole. his corner stubbornly. என்னன்னு ஒரு ஃபவுல். Very well to his man. And he is going into that little black book. வேணாம் ப்ரோ, குஞ்சி அடிச்சிரும். Oh, now here's an interesting matchup. Bernardo Silva. Cruyff. ஏன்டா நீ ஓ டீப் ப்ளே ஃபார் ஒன்னால நிட்டா போல. That was well played, well stopped. Cruyff. One goal score. He's a sharp little ball here. Can he latch on to this? Pinches it off him. It's a throw in. Cruyff. Drogba receives it in a good position. Drogba! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Oh, that was a brilliant save. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Corner number 2 then. பஞ்சாயத்து தலைவரான குராமீன் தானுங்க. That's gone all the way through to the keeper. Certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. A lucky break would certainly help their cause now. It was indecision all round. They have to do a bit better than that. ஏய் எடுடா பால கொஞ்சமாச்சும் பீஸ்டா. And it's Cruyff. Neymar powering forward here. Rummenigge goes for a shot. He has வீர saved கொடுத்து the டிஃபெண்ட் goalkeeper's பண்றான். blushes there. What great defending. Neymar receives it in a wide position. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. He's in a great position here. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And he's being shifted off it. 75 minutes played. Shoots! Oh, great save by Dida. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Oh, we expected better, and so did he. Oh, easy pickings there. He's had a fair time. ப்ரோ லிட்டரலா ஒன் ஸ்கோர் பண்ணிட்டா ஃபுல்லா டிஃபென்ஸ் பண்ணிடுவான். ஆமா ஆமா ப்ரோ, ஆமா ப்ரோ. நியூஸ் சப்ஸ்கிரைபர் நன்றி ப்ரோ. விஜய் ப்ரோ நன்றி. கோப்ளேக்கு ஆள் இருக்கா? கோப்ளேக்கு தான் ப்ரோ ஆள் இல்லை. இல்லை இப்போ நான் தானே 2 கோல் போடு. ஆமாம் நான் தான் 2 கோல் போடு. பஞ்சாயத்து தலைவரான குராமீன் தானுங்கோ. என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியல ப்ரோ, அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கிறார்கள். ஃபார்வர்டு டோரஸுக்கு பதிலாக இல்ல பாப்பே. அர்சனல் டாக்டிக்ஸ்
ஓ அர்சனல் டாக்டிக்ஸ் அப்படியா? ஓகே. ஆனா ப்ரோ இந்த சீசன் எனக்கு தெரிஞ்சு வேற வழியே கிடையாது ப்ரோ. அவங்களுக்கு இப்போ சீசன் அவங்க ஜெயிச்சாதானே உண்டு. ஜெயிக்கலனா கஷ்டம். ஜெயிக்கலனா கஷ்டமே. என்ன சொல்றீங்க? இப்போ சாம்பியன்ஸ் லீகே வாங்காம இருந்தா இவனை மேனேஜரே சாக் பண்ணிடுவானுங்க. இப்போ அது மாதிரி தான் நம்மளுக்கும் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கானுங்க அர்சனல் டாக்டிக்ஸை போட்டுக்கிட்டு. பேசி பிரயோஜனம் இல்லாதவங்கலாம் பேசவே கூடாது. திடீர்னு இங்கிட்ட ஓட போறான்னு நான் நினைச்சேன்டா. இந்த மயிறு எப்படிதான் இந்த மயிறு கண்டுபிடிக்கும் அந்த இதை பார்க்குறேன். டேய் காலில் என்னடா வச்சிருக்கீங்க? ஐயோ நான் இல்லையா அது? Ronaldinho goes pulsing down that left-hand side. Pochu bro, tutam bro. There's a beautiful oh, that is asking for trouble. Ronaldinho plays it in, and it's been given a great chance. Well, he got rid because he was under pressure. I think we're about to see a frenetic finish, and no half measures from here. Unnecessary risks, and the game is petering out here. Yeah, plays the game a step ahead of almost anyone. He might be in here. Ibrahim, a chance for a shot. Really well taken goal. A fine way to Stanley Anthony, do you have a channel? Look, that was Hi, welcome. Interaction of great football. That has gone down a treat. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. 2 up and very little time left. Surely this is it. Well, I think if they're going to have any hope from here, they'll need to see the more experienced lads step up to the plate now. Bernardo Silva. நண்பர்களே பார்க்குறவங்களாம் சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. கோப்ளேவா? கோப்ளேக்கு தான் ஆள் இல்லை ப்ரோ. யாரும் வரவும் மாட்டாங்க. இது ராம் ப்ரோ லைவ் போடல இன்னைக்கு. அவரும் வரல, யாருமே வரல ப்ரோ. எனக்கு பாஸ் பண்ணா இப்போ வந்து இந்த நான் ஒரு சைடு பாஸ் போடுறேன்ல, அது வந்து அங்கிட்ட இங்கிட்ட விழுந்துக்கிட்டு இல்லை. லெவல் 1 பாஸே கொடுத்துருவோமா? இருக்கு ப்ரோ, லெவல் 1 பாஸே கொடுப்போம். அப்போ அதில் எதுவும் சேஞ்சஸ் தெரியுதான்னு பார்ப்போம். சேஞ்சஸ் இருந்தால் டீமை செட் பண்ணிடுவோம் அப்படியே. ஏன்னா கஷ்டமா இல்லை அவனுங்க போட. நான் ஒரு சைடு போடுறேன், அவனுங்க ஒரு சைடு போடுறானுங்க ப்ரோ. லெவல் 1 பாஸ் கொடுத்து செமி ஆட்டோ கர்சர் பிளேயர் நேமு கண்ட்ரோலர் ஐடி யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஷோல்டர் சார்ஜ் இல்லை, ஷோல்டர் சார்ஜ் பேசிக்ஸ் இதான் பெஸ்ட் வைஸ் டைரக்ஷன் நெக்ஸ்ட் பிளேயர் இண்டிகேட்டர் ஆனால் பாஸ் சர்ச் ஆஃப் ஆஃப் டார்கெட் இருக்கு. என்ன அது? டிஸ்பிளே இண்டிகேட்டர் பொட்டன்ஷியல் பால் ஸ்விட்ச் வேணும். இது என்ன ப்ரோ? இது டார்கெட் என்ன? டிஸ்பிளே இன்ஸ்ட்ரக்டர் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் பிளேயர் டு ஸ்விட்ச் when the ball off the control. ஓ அதுவே இது பண்ணிடுமா? ஓகே மாஸ்டர் ப்ரோ வாங்க வாங்க, வெல்கம் வெல்கம். செட்டிங்ஸ் கரெக்டாக இருந்தால் சூப்பராக இருக்கும். செட்டிங்ஸ் கரெக்டாக இருந்தால் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். பஞ்சாயத்து தலைவரா கைஸ் 9 பேர் பார்க்குறீங்க, நன்றி நன்றி கைஸ். பார்க்கணும்னா சேனலை லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா அப்படியே சப்ஸ்கிரைபர் தட்டி விடுங்க. 717 அப்படியே நின்றுச்சு தம்பி, நின்ட்டாப்ல. அவ்வளோதான். இதுக்கப்புறம் ஏத்தனாதான் உண்டு. இன்னும் ஒரு 300 சப்ஸ்கிரைபர் போய் ப்ரோ. வீட்டில் இருக்க எல்லா ஃபோனையும் பிடுங்கி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு வீட்டில் எப்படியும் ஒரு 4 பேர் இருப்பாங்க. 4 பேர் உங்களோட சேர்த்துனா ஓகே, 4 பேர் இந்த மாதிரி. இல்லை ஆஃபீஸில் போகிற வர இடம்லாம்
எல்லாத்துக்கும் ஒரு போறப்ப ப்ரோ ஜோன் சேஃப்டி தெரியுமா அப்படின்னு நம்மளை மார்க்கெட் பண்ணி ஏன் மைக்கை தூக்கிட்டு போறேன். ப்ரோ ஜோன் சேஃப்டி தெரியுமா ப்ரோ, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா 100 ரூபா அப்படின்னு டக்குன்னு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுவாங்க. என்ன சொல்றீங்க? அப்படிலாம் வாங்கிட்டானுங்க ப்ரோ. அப்படி வாங்கி எங்கேயோ போயிட்டானே ஒருத்தன் 1 மில்லியனே அடிச்சுட்டானே ப்ரோ. பேஸ்ட்ல உப்பு இருக்கா? இல்ல. ஜோன் சேஃப்டி தெரியுமா? தெரியாது. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஏய் என்ன ப்ரோ பறவன் ஃபுல்லாமே அறாம்பாலா வரான். அறாம்பால்னா நானாடா? அட கருமமே. என் டீம் பேர் தான் ஹராம்பாலா? நேத்து நோன் வச்சிருந்தாரு, நீ டீம் பேரை மாத்திட்டாப்ல. யூனி ஃபார்ம்ல இருக்கான் ப்ரோ. ஜலே ப்ரோ. ரைக்கார்டு ஒளிக. சென்டர் தான் வச்சிருக்கான். நம்ம மவுத்தி வச்சுருவோம். ஒரே முக்கோணத்தில் ஓடுங்கடா. முக்கோணத்தை மாத்தி மாத்தி விட தயவு செய்து. ஜாபிக்கு ஒரு நல்ல பிபி செட் பண்ணும் ப்ரோ. வேலைக்கு ஆகாது இந்த ஜாபி. ஆஃப்டர் த கேம் ஆஃப்டர் கெட்டிங் மணி அன்சர். கரெக்ட் சென்னை வேணும் ப்ரோ. கரெக்ட். சும்மா சொல்றேன் ப்ரோ. அவ்வளோ அவ்வளோதான். நம்ம காசை வாங்கணும் ப்ரோ. ஆனா அந்த பையன் ஒருத்தன் இருப்பான் ப்ரோ. ஐயோ பையன் பேர் மறந்துச்சு ப்ரோ. கோயம்புத்தூர் மாப்பிள்ளையா? அந்த பையனுக்குலாம் அப்படித்தானே ப்ரோ. வந்து உங்க பேஸ்ல உப்பு இருக்கான்னு கேட்டு இது வாங்கிட்டாப்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டாங்க. அதை ஒரு வீடியோவா போட்டா அதுலேருந்து ஒரு 100 பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணோம். புரியுது அவங்களுக்கு? அதுதான் மேட்ரு. இப்போ நம்ம போடுறது பிரச்சனை இல்லை. இப்போ இதை எடுத்து ஒரு வீடியோவா போடணும். அதை ஒரு வீடியோவா போட்டா அதுல இந்த இந்த 10 பேரோட அவன் இன்னொரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டாலும் இன்னொரு 10 பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பான். சரி நம்மளும் ஏதோ இது பண்ணிட மாட்டோமோ அப்படின்னு. நல்ல நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜி போகுது. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So it's down to business here. We're talking a genuinely stylish player here in Frank Rijkaard. You're not arguing with that, Jim, are you? No, I've got to totally agree with every word you just said. As holding midfielders go, he is one of the very best. Nothing phases him. He's got Messi. Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason you've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Hey, he watched it all the way, and the finish was unerring. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. Manchester United finding themselves unexpectedly behind. Rummenigge, good purposeful running this. Looking for the run. There's no flag. Can he get it through? Oh, super find. He's one-on-one. He's having a shot. Sticks it away. முடிச்சு விட்டானுங்க. அடுத்த பா. Level in a trice. அடுத்த பாலே. If ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. His position was perfect, the invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Suarez really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. That has certainly made things interesting. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Great ball, and he's in here. Zico.
Rummenigge. Wow, sama Into the lead once Rumani. more. That is so Rumani na Rumani தான் bro. skills and such a delicious finish. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. Bro அந்த நெஸ்டா ப்ளீஸ் So டே. we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Look, he's the one everyone expects to Oh put my the ball in God. the net. That's what he's paid to do. Rijkaard with the challenge, and he has given away a free kick. அப்புறம் என்ன சாப்பாடு வீட்ல இன்னைக்கு? மட்டன் குழம்பா? Rijkaard. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. லைட் வாடா. Neither of these two want to come off second best. Goes for a shot. அம்மாடி ப்ரோ என்ன ப்ரோ தலைவன் அவன் பிசார் சாத்துறான். A quite incredible spell. They are சாம்பார் ரைஸ்யா. They forced the error Really? and Yeah, bro. extracted the maximum punishment. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce and they were clinical when the opportunity presented itself. So the lead now is 2. என் ஆள் மேலே அடிச்சு ப்ரோ. I think that's offside. என் ஆள் மேலேயே அடிச்சு போயிடுச்சு ப்ரோ. லெவல் 1 பாஸ் லெவல் 2 பாஸ் என்ன லைட்டா டிஃபர் இருக்கும் ப்ரோ. அவ்வளவுதான் ரொம்பலாம் இருக்காது. எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த இப்படி வச்சோம்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது. பார்த்தீங்களா அவனுக்கு ஏற்ற இப்போ இவனுக்கு சென்ட்ரலே கும்பலா இருக்கானுங்க. இப்போ ஜீக்கோ ஈக்கோ ரைக்கார்டு எல்லாம் கும்பலா இருக்கானுங்க. அப்படி இருக்கப்போ ஒன்றும் பண்ண முடிய மாட்டேன். இப்போ லைட்டாக நகர்த்தி வச்சோன்னா ஒரு போடு போட்டுடலாம். திடீர்னு நல்லா ஆடுவான், திடீர்னு நல்லா ஆட மாட்டான். பார்க்கணும்லாம் சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. பார்க்கணும் அப்படியே சப்ஸ்கிரைபர் தட்டி விட்டுருங்க நமக்கு. Rijkaard. And it's Zico. Scholes. Neymar. And it's Scholes. புரியுதா? எந்த தப்பு பண்ணேன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். And this is Scholes. Now, can they get him away? Bergobi is someone so often referred to as the defender's defender. Baresi. Patrick Vieira. Looking for options for movement. Xavi Alonso. Zico. Lewis shoots! Oh, that was a half-decent effort. Oh, that's a key interception. Bojan. That's a little off target. Rooney will not want to lose out here, not against this opponent. Zico. இந்த மாதிரி காலுக்குள்ளேயே எப்படி பால் போறது? Always onto this. And a chance! It's in! Just one goal in it now! Game on! டிஃபெண்டர் நீ Another moment of magic, a real wow moment. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. ஐயோ ப்ரோ. Manchester United get themselves back into contention. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. And it's Neymar. Bojan looking to play him in. Last-ditch defending, but that'll do. It'll pass back. And Bojan! இங்க தரல ப்ரோ. போய் பார்த்தா தான் ப்ரோ தெரியும். Almost as good a second. That's a great effort. There was very little backlift to indicate what was coming. The pressing's intense, and it's paid off. Xavi Alonso. Well, they've got it back in a hurry. Well, that's surely a foul. Free kick. Well, the ref's been lenient here. Son. And he'll get too many more chances. Son. Xavi Alonso with a real chance ஜாப்பி here. அலோன்சோ ப்ரோ என்ன ப்ரோ எல்லாம் வளர்த்தே Perfect ஆளுங்க. chance to extend the advantage.
வளர்த்தியா இருக்கானு ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கிட்ட போட்டு நான் ரூம் நீட்ட We போட்டுருக்கோம். have our very first corner. Xabi Alonso with the short one. Manchester United are looking to go forward now. Zico tries to pass it through. Shot and the shot! Oh, taken with style! What remarkable powers of recovery! Well, this is just incredible. I mean, who would have seen this? Neither manager, I think. It's all happening. What a delicious finish. That is immaculate. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. Good chance here. And that's what you call inspired goalkeeping. And there is the half-time whistle. High octane, high tempo, high scoring. That was quite a half of football. It is quite a game, breathless and laced with excitement. And so we're off again. Zico is always playing with one eye on the spectacular. Neymar! And it's come back out. என்ன நடக்குதுனே தெரியலடா. Massive goal! என்ன நடக்குதுனே தெரியலடா. டிஃபெண்டே பண்ண மாட்டாங்க. His wondrous skill set, it's usually something very memorable or even unforgettable. We'll certainly remember that one. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, that's not the best attempt by the keeper, and he's just paid the ultimate price, hasn't he? And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? Well, talk about being on top of your game. Everything seems to be coming off for him. Well, this is what we've been waiting for. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. The ball is loose and the chase is on. Great vision. Now there's a fine ball. Vieira defending his course. ப்ரோ பால் பாஸ் பண்ண விட மாட்டறானுங்க ப்ரோ. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ப்ரோ என்னால. Oh, that's wonderful alertness. That's good pressure, good intensity. Yeah, and what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive force for long. So they're running a fine line now. Played into space. அவனுங்க ஓடவே That's been மாட்டாங்க. intercepted. ஸோ ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் அப்போ இல்ல ப்ரோ ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட். So can they find a way to turn around this deficit? Scholes is the distributor-in-chief, always looking for movers. ப்ரோ போயிட்டு டிஃபெண்ட் பண்ணு. Up to the hour now. அவ்வளவுதான் ப்ரோ இவன். ஏதாம் ப்ரோ பண்ணிட்டு இருப்பான். Right here, right now, it's not looking favourable. They're chasing the ball and the game. He's a sharp little ball here. Messi looking to add to his goal. Offside. அதான் ப்ரோ பண்ணுவானுங்க அவனுங்க. அப்படியே அடிச்சுட்டான் கோல. இல்ல ப்ரோ ஈ ஃபுட்பால் பண்ணி ப்ரோ நிமிஷம் எனக்கு டென்ஷன் ஆகுது ப்ரோ சத்தியமா. இதனாவது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கானுங்க ப்ரோ. Zico gets his நேராவும் போய் தொலையாது ப்ரோ I பால். think the referee would Ronaldo, have yeah. told him to rate it in or suffer the consequences. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. Costa Curta. Messi, a player who needs no introduction. Messi charging forward, the ball at his feet. Rummenigge on a hat-trick. What do you think that'll mean to him, Jim? I think it'll mean a huge amount to him. The way he's been playing, I fully expect him to turn his 2 goals into 3. His appetite has been brilliant, and he totally merits a third. He looks a really hungry player right now. And it's Messi. Can he get on the end of this? Rummenigge, and that's not going to reach.
Nicely aimed pass. Xavi Alonso. ஏய் Rijkaard. 75 minutes played. Knocks it into space. And he's made sure that's not getting through. Manchester United surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Picked out brilliantly. And that ஏய் ப்ரோ interception போச்சு ப்ரோ. was most necessary. That was well played, well stopped. ஷோ ப்ரோ ஏன் ப்ரோ ஓவரா சைடா வரானு பால் எடுத்தோனே அது ஃபார்மேஷன் தான் ப்ரோ தப்பு ஏதோ. Here's Scholes. And it's Zico. Now it's Luis Suarez. இது ஆளே கிடையாது ப்ரோ. Messi. Messi hurtling down that right flank. Yeah, can so cleverly bypass the யோ press. டச்ச பொறுமையாண்டா வச்சேன். Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. He is through here. Backward it goes. And it's Zico. அடடடடடா. அப்பா Pass is short and sharp. Manchester United nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. And here's Messi. Baresi pulls off an exemplary piece of defending. Costa Curta. And there goes. ஓ இவன் What a game. Unpredictable. எல்லா பேர்ட்ஸும் வந்துருது ப்ரோ. Momentum shifting this way and that. The kind of match as அடுப்பு neutrals we ப்ரோ all love சத்தியமா. to come and see. எவ்வளவுதான் பண்றது ப்ரோ. The game then, Jim. என்ன பண்ணான்னு அடிக்க மாட்டானு. நேத்தெல்லாம் நல்லா விளாண்டுட்டானு ப்ரோ. இன்னைக்கு தான் ப்ரோ இப்படி ஆகுது. 9 பாயிண்ட் மைனஸ் ப்ரோ. தேவையில்லாம 4 மேட்ச் ப்ரோ 2 மேட்ச் குடுக்குறானுங்க. 3ஆவது மேட்ச் வந்து குடுக்குறானுங்க. எப்படிதான் ஃபர்ஸ்ட் டச் எப்பொழுதும் போலதான் வைக்கிறேன். ஆனா வைக்க முடியல. எப்பொழுதும் போலதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டச்சை தொடுறேன். ஆனாலும் தொடவே முடியல. ட்ரிபிள் பண்ண முடியல என்னால. ஓடிக்கிட்டே இருக்கானுங்க. கோவம் தான். வரைக்கும் கூட நல்லா இருந்தான். யாரோ 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 பங்களாதேஷ். யாரோ 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 வேலு இவன் ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க பாய்.
The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Colours vivid and vibrant, songs loud. இந்த மேட்ச் லாக்லாம் மட்டும் இருந்துச்சுன்னு வெச்சுக்கோங்களே பாத்து. Is well and truly set. பங்களாதேஷ் கராம். So that's got things underway. நான் கட்டுசோ Gabriel கட்டுசோ வச்சுலாம் பண்றான்டா. The embodiment of the complete striker, wouldn't you say? Devastating. A great goal scorer and a scorer of great goals too. Given the ball anywhere near the box, and you know what the outcome will be. A very example of a centre forward. Absolutely, he was pretty close to perfection for most. நானே ஓடி இருக்கணும் bro. Mbappe. சூப்பர் டவுன்லோட் பண்ணி ஜாலியா விளையாடுங்க. ஆனா என்ன ப்ரோ எல்லாமே ஒலிவர் கானோட வரானுங்க. ஒலிவர் கானுக்கு எதுவும் இது பண்ணிட்டானுங்களா? என்ன நிறைய பேர் வேற கோல் கீப்பரோட வருவானுங்க. இது ஒலிவர் கான் எதுவும் மாத்திட்டாங்களா என்னன்னு தெரியல. Now it's Torres. And it's Serginho. This might Torres. And he looked every bit the assured keeper there. அடி மொரட்டடி. He's doing his job properly, Peter, that's for sure. பட் ஆப்ல தான் வருது. ஆப்ல தான் ப்ரோ வரும். Lovely ball and a real chance now. Stood up well to him there. And now they can spring out of defence. And this is Cruyff. Picked out brilliantly. அடிச்சிருக்கணும் ப்ரோ. இந்த டைம் தான் தலைவன். Howson. And that is a little undercooked. Nicely shaped ball. Oh, that's wonderful alertness. Costa Curta. He's beaten the last man. Can he finish? Rummenigge! Truly a man who will pass the test of time. இப்படிலாம் நம்ப கூடாது. போன மேட்ச் மாதிரி அவன் அடிச்சு முடிச்சிருவான். நான் நம்பவே கூடாது. நம்ம ஜெயிக்கிற வரைக்கும் நம்ம கையிலே மேட்ச் கிடையாது. Well, that was hit with genuine ferocity. You just don't stop those, Peter. So a breakthrough already. Looking to play him in. Well cut out. No margin for error there at all. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Neither of these two want to come off second best. Bale. Bale's cross. Punched away. Cruyff plays the game a step ahead of almost anyone. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. That has been cut short. Yeah, he's fouled him there. ப்ரோ லாக் வருது இல்ல? லாக் வரப்போ தான் ப்ரோ செய்யும். இந்த கேமே அப்படிதான் ப்ரோ. And he's had it nicked away. பறக்க விட்டான். Cannavaro cuts out the pass. நான் அடுத்த மேட்ச் இவனா வைக்க போறேன் ப்ரோ. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. அடுத்த மேட்ச் பெட்ரி வேற யாராச்சும் தான் என்ன வைப்பேன். Simple miscalculation. No more. பெடரி. And the shot. ஐயோயோ. ஓ, it's a post. Here's a man adored by many, even deified by some. Rijkaard. Well, he's going to be disappointed with that. Lovely pass, but can he get there? Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Ronaldinho. Closing in on goal.
he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Driving through the middle. He's having a shot! Goal! ப்ரோ அப்புறம் இன்ஸ்டால் பண்ண உடனே வரும். Look what it means. இன்ஸ்டால் பண்ணோட்டே உங்களுக்கு வரும். This is a position of genuine strength now. நீங்க என்னதை இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னே தெரியல ப்ரோ. Will surely go down as one of the easiest goals he could ever score. Well, so often it comes down to that quality on the final pass, and we've got it here, Peter. The defence might want to have a good look at themselves as to how they let it happen. So that's two now without reply. We're looking at a very different game now. The command has been established. Pass somewhat off target. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. And it's Cruyff. And here's Mbappe. Oh, now here's an interesting matchup. Cruyff looking for the run. Xabi Alonso. Big chance! Just off target. Mbappe is clearly kicking himself here. He knew that was a great opportunity. என்ன ப்ரோ இமெயில் ஃபோன்லாம் ப்ரோ நீங்க ப்ரோ டிஸ்கார்ட் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. டிஸ்கார்ட்ல நீங்க கேளுங்க ப்ரோ, அவங்களே சொல்லிடுவாங்க பாருங்க. இமெயில்லாம் கேட்க தான் ப்ரோ தெரியும். இமெயில் கேட்காம எப்படி ப்ரோ கேமை டவுன்லோட் பண்ணுவீங்க? Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Rui Costa. Vieira. Oh, good read. That was well played, well stopped. Has been indicated. Can he get on the end of this? That's a cute ball. Oh, that's a key interception. நான் தலைவன் மாட்டி நீ பக்காவா பாக்க போறான். Driving forward. தலைவன் மாட்டி நீ மொரட்டான பாசலாம் விழுவுதே. இல்ல After 45 minutes. Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. A half of massive entertainment and excitement. A 2-goal margin, yes, but all things still possible. ஃபோன் நம்பர் கிடைக்குமா? At it at the start of the second half. ப்ரோ இருங்க ப்ரோ, உங்களுக்கு டிஸ்கார்ட்லயே பேசலாம் ப்ரோ. Passing is crisp and sharp. Great chance! It's hit the upright. Ronaldinho. A lot of space here, a real opportunity. He's on it. Can he get away? Out to the right. Bale. It's a pretty loose pass. And it's Cruyff. And he was quick to react. Serginho. Now looking to orchestrate a counter. Serginho goes on a run down the left wing. Torres unable to make it happen for all his good intentions. Vieira deals with that comfortably. Now this could be a chance. Oh, well played. Costa Curta. Yeah, they were looking for a counter-attack. That's beautifully weighted. Couple of goals between the sides, and it's still early in the second half. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Oh, shooting chance! And it's there! And the lead is extended. லீடு கொடுத்தாச்சு கைஸ். இந்த கஷ்டம் தான் ஆளால. With an air of efficiency and simplicity. ஆன்லைன் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவான் மேட். It's all about composure. அட்டி. And it didn't. ஃபார்வர்டு அந்த சைடு இந்த சைடு ஓகே ப்ரோ. அந்த சைடுக்கு ஒரு ஃபார்வர்டு மட்டும். And that's it. ஒரு ஃபார்வர்டு என்னது? So thank you very much Jim for joining me. இப்போ வந்து நம்ம ஜாபி எடுக்க போறோம் கைஸ். ஜாபி எடுத்துட்டு ஜாபி தம்பி வைக்க போறோம். சிஎம்எஃப் மட்டும் பார்க்கணும். யார் சிஎம்எஃப் ஒர்க் சிஎம்எஃப் இருக்கா அப்படின்னு. பெட்ரி இருக்கான்.
இந்த கார்டு சூப்பரா இருக்கும். ப்ரோ என்ன ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ. என்ன மாதிரி டிஃபென்சிவ் ஃபுல் பேக் இருந்தா ப்ரோ கார்டு டோபர் கார்டாக தான் இருக்கும். செம்மையா இருக்கு. அட்டாக் ஃபுல் பேக்கா? ஆனால் இந்த கார்டு நல்லா இருக்கே. பட் ஆனால் அட்டாக் ஃபுல் பேக் வேணாம் நம்மளுக்கு. டிஃபென்சிவ் ஃபுல் பேக் தான் சூப்பராக இருக்கும். செம்ம கார்டு. கடை வீடு வேண்டாம். பெடிரி ஒரு பெடிரி கிடைத்தால் 2 பெடிரி கிடைத்தால். இது செக் த கம்பேரிசன் ப்ரோ. பெல்லிங்கமோ பெல்லிங் கோல் ப்ரோ. இது செம்ம கார்டு ப்ரோ. யாருக்குடா ஹோல்ட்? எல்லாம் எல்லா இடம். ஓகே கைஸ் கம்பேரிசன் தான். நான் வந்து இந்த கார்டை இருங்க பார்ப்போம். இந்த யாரு இருக்கேன் இந்த பெட்ரிக்கும் இந்த பெட்ரிக்கும் தான் போட்டி ப்ரோ. அந்த டேவிட் பெக்கம் நல்லா இருக்கு. ஐயோ அவன் ஸ்பீடே இருக்க மாட்டான் ப்ரோ. இன்கேம்ல லேக் அடிப்பானுங்க ப்ரோ. அதுதான் ப்ரோ பிரச்சனையே. திடீர் அவனுங்களை வச்சு ஒரு நான் ஏன் பெட்ரி எடுத்துட்டு போறேன்னா லைட்டா ஒரு மைன்யூட் ஒரு ட்ரிபிள் தான். அதுக்காக மட்டும் தான் நான் பெட்ரி எடுக்கிறேன். புரியுதா உங்களுக்கு? அந்த ஒரு காரணம் தான் ப்ரோ. மற்றபடி வேற எதுவுமே கிடையாது. அந்த ஒரு ட்ரிபிள்காக தான் நான் போராடுவேன் அந்த சிஎம்எஃப்ல. இந்த பெட்ரி இந்த கம்பேரிசன் பார்க்கணும். என்ன கேர்ள் இல்ல. ஸ்டெமினா பேலன்ஸ் சூப்பரா இருக்கு. ஸ்பீடு நார்மலா இருக்கு. ஓகே இப்போ வேணாம். ஓகே இதே எடுத்துட்டு போவோம். அவங்க விட்டீனியா வாங்க. இந்த பெட்டி நல்லா இருக்கும். இப்போ பாருங்க. இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு விளையாண்டு இப்போ மேபி இந்த இந்த மேட்டர்ல வந்து நமக்கு லக் கிடைக்கும் பாருங்களேன். அந்த ஒரு மைன்யூட் இப்படி ஒரு டேர்ன் தான். அந்த டேர்ன் தான் ப்ரோ. இல்ல டேர்னும் பேலன்ஸ் தான். அது வந்து ஈவன் இப்போ நம்ம பால்ட்ட எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா யார்கிட்ட பேட்ரிக் வியராட்ட பேலன்ஸே கிடையாது. பாலை தொட்டாலே ஓடுது. பேட்ரிக் வியராக அங்கிட்டும் 10 அடி தாண்டி. இந்த மாதிரி வேணாம். தூக்குனானடா கொடுத்தானடா. தூக்கிட்டான் கொடுத்து விட்டான். மொரட்டு 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 மொரட்டாவன். வாவ் வாவ்
ஜஸ்ட் வாவ். கரெக்ட் ஆப்பனன்ட். ப்ரோ டிவிஷன் 1 ப்ரோ. டிவிஷன் 1 555 இருக்கும் கலைஞர் அவர். நம்ம டிவிஷன் 1 இந்த மாதிரி தான் இருக்கு நம்மளோட நிலைமை. எல்லாம் இறக்கிடுவேன். கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ பிளே நெய்மார் ஜூனியர் ப்ரோ. வி ஹேவ் பெட்ரி ப்ரோ. பெட்ரியை வச்சு பல வித்தைகள் நீ காட்டுவேன். லெட்ஸ் சீ கைஸ். பேட்டரி வேற வாங்கி ப்ரோ. எல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டுட்டே லைவ் பாருங்க கைஸ். முகமது ப்ரோ எல்லாம் கம்மி பண்ணி வச்சு பாருங்க. அப்ப எல்லாம் கம்மி பண்ணி வச்சிருக்கான். இல்ல ப்ரோ அவனுக்கு ஏத்த மாதிரி பிபி கொடுத்துருப்பான் அவ்வளவுதான். நமக்கு ப்ரோ நமக்கு என்ன பிபி தேவையோ அது மட்டும் இருந்தா போதும். அந்த அந்த பாயிண்ட் தேவை. 93 94 தேவை கிடையாது. அவர் ரொம்ப நேரமா மெசேஜ் பண்ணி அபுபா இப்பதான் கவனிக்கிறீங்களா? அவர் லைவ் ஆரம்பத்துல இருந்தே இருக்காரு. வெற்றிக்கு ஒரு நல்ல சான்ஸ். வெற்றிக்கு நல்ல சான்ஸ் ப்ரூவா. நம்ம விளையாண்டா தானே ஹராம் பாலு லாஸ் ஏஞ்சலஸ் பை. Which player is best equipped for this game? Well, Brahim Diaz is someone who had a very interesting big chance. It's loose now and they want to get it. சொன்னேன் நல்லவா. Bale looks to get on the end of this. Yeah. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Neymar, and he's managed to get free. A reprieve. Accuracy momentary. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Looking for options for movement. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Ronaldinho goes steaming forward. Knocks it into space. And the assistant referee rightly gives him offside. Peter check. Rummenigge. Ronaldinho charging forward, the ball at his feet. Yeah. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Yeah. Seedorf. Pele can see things others simply cannot. அந்த இடத்துல ஸ்லோவா ஆறாம் பாத்தீங்களா? அந்த இடம் தான் நமக்கு மைனஸே. புரியுதா உங்களுக்கு? இந்த இடத்துல ஸ்லோவா வருதுதான் மைனஸ். And here's Neymar. Pele. Cruyff. Ronaldinho. Well, he's going to be disappointed with that. And it's Seedorf. Bale. Pele. And he's searching through. Pele unable to make it happen for all his good intentions. That is good alertness. Seedorf. Neymar. Oh, now here's an interesting match. அதே டிஃபெண்டர் நான் இப்ப கொண்டு வந்தேன்னு வெச்சுங்க அவ்வளவு சொல்லி முடியும். Interesting duel this. Is there any support? He might not need it. Nesta did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Ronaldinho showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite. தெரியுதா? அந்த இடத்துல நான் வந்தேனா முடிஞ்சு bro. Very nearly half an hour gone here.
Good running, strong and purposeful. ஒரு And லைன் quick to come on react. guys. Can he get it through? Oh, can he get onto this? Stood up well to him there. It's a promising position. While facing up to his adversary, this is a formidable matchup. That's very neat. And it's Pedri. தலைவா சூப்பர் Plenty of appeals, but the referee is not interested. ஆஹா ஹேட்ரிக் வியாரா. Football, Jim, we're seeing plenty of it. What is it though that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for இந்த இடம் பாத்தீங்களா, இதுதான் You can't hide. இந்த The front open is set up like this, and everyone is doing just that. Hey, you make it sound so simple. Ronaldinho tries to pass it through. Oh, well measured. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. ஜஸ்ட் கோ பேக், அவ்வளவுதான் ப்ரோ என்ன பொறுத்தவரைக்கும். இந்த இடத்துல Thinks about the shot. Oh, that's fabulous. That is a brilliant interception. And that has been clubbed away. Pele. And the shot's on here. Real chance! They've got to be quick moving this forward. Now, can they get him away? Rummenigge. Oh, that is a nice touch. Ball swung in. And it's safely in the keeper's hand. ஆமா 1:30 கிரிக்கெட் நைட் 12:30க்கு போலாம். ஆமா ப்ரோ, ஆனா இன்னைக்கு பார்க்க முடியாது, எனக்கே பார்க்க முடியாது ப்ரோ. தெரிஞ்சு பார்க்க முடியாது நினைக்கிறேன். The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. An intriguing half, lacking only in goals. The score 0-0. வெற்றி சூப்பரா விளையாடலாம், இன்னும் செட் ஆகல போல இருக்கும். Just a quick reminder today, please refrain from parking outside this stadium. Thank you very much for your cooperation. And that's the start of another 45 minutes. 0-0, and we're at the halfway point. It's Ibrahimovic! Oh, he's been caught napping. And it's Bergomi. Bergomi delivers. Pressure stays on, it is a corner. And we have our very first corner. And he's managed to get rid. Bale. And now a sudden chance to counter. Pass somewhat off target. Oh, it's Seedorf. லாகு எனக்கு தெரியும், அந்த இடத்துல லாகு எதுக்கு கொடுக்குறானுங்கன்னே தெரில. லாகு எதுக்குன்னே தெரில அந்த இடத்துல லாகு. ஓ அதுதான் பண்ணுவீங்க இப்போ. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. So the first goal of the game. It's so often the case with... And the finish! They've got to be quick to recover this. Some resolute defending there. Big chance, corner. அவன் ஓடுறப்ப லாக தூக்கி சும்மா கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கான். Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Vieira. He's a sharp little ball here. Oh, that was vital. Seedorf. Down by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Foot in. And it's Seedorf.
Neymar is the type of player who always likes having a bit of space in ப்ரோ என்ன ப்ரோ எல்லா டிஃபெண்டர் போயிட்டே இருக்கானுங்க. and he was alert to it. That will annoy the manager. They're making themselves. ப்ரோ என்ன ப்ரோ எல்லாம் ஆஃப் சைடு டிராப் மாதிரி போயிட்டு இருக்கானுங்க. எதுமே நான் பண்ணாம. Neymar. Passing is crisp and sharp. So Jim, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. But he's made sure that's not getting through. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Yo, literally. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. This is a really front-footed approach. A lucky break would certainly help their cause now. Cruyff. That's going to go a long way. Nicked it back promptly. Now it's Bale. Great vision. Oh, Red, nice interception. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Brahim Diaz is offering some sort of an apology there. Hey, That's down to a simple miscalculation. No more, no less. Ronaldinho will not want to lose out here, not against this opponent. ஊச்சுறாங்க. Brahim Diaz. Seedorf. Maldini gets over and intercepts. Seedorf. Oh, cracking ball. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. ப்ரோ மைன்யூட்டான பாஸ்லாம் விட மாட்டானு. அம்மா மைன்யூட்டா போடுறேன் ப்ரோ. அழகா பால் போக வேண்டியது ப்ரோ. ஆனா விட மாட்டான் ப்ரோ. நான் என்ன ப்ரோ பண்றது? டீம் பக்கா ப்ரோ. மாட்டானு ப்ரோ உள்ள. கேமர் ப்ரோ இல்ல ப்ரோ. கேமர் ப்ரோ இங்க வெயிட் பாரு. வெளியே போயிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். நான் எதுவும் எதுக்குறானா டீம் எதுவும் டீமை போட்டு செதுக்கிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. Substitution on the field. Number 23. We have got changes here from both sides, in fact. Number 24. Seedorf. And he's being Number shifted 20, off it. Bale. Number 18. Pele. Vinicius Junior is the team's great visionary. It is looking like the end. If anything's going to happen, it's got to happen now. Well, it's looking like too little too late, but they are giving it all they have. Oh, that's a very decent ball now.
This usually is the time teams go into conservation mode. Substitutions taking place. Bergomi kept aware, and it is reclaimed easily. Bergomi. They're avoiding the blatantly obvious, getting the ball into the opposition box. He's shifting through the gears here. Now this could be a Vitinha! And he was there to get a touch. Vitinha clearly thought he had the beating of the keeper. Corner number 2 then. 2 added minutes has been indicated. It's a good ball out wide. Crossing. Oh, important interception. And they can counter here. Nice interception. Bro. Positioning was spot on. சூப்பரா போடுறானுங்க ப்ரோ. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really கேமரையா அடி அடி தனியா திருப்பிறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த மேட்ச் வந்து நிக்க வேண்டிய மேட்ச். நிக்க வேண்டிய மேட்ச் வந்து தோக்க விட்றானுங்க. ஆனால் 4-5 மேட்ச் தான் ப்ரோ போட முடியுது. அந்த 5 மேட்சும் இப்படி வந்து பாடையில கட்டின மாதிரி இருந்தா எங்க ப்ரோ? ப்ரோ என்னன்னு தெரியல, ஏதாவது எல்லாம் போயிருப்பாங்க வெளில. ஜாங்கி ரொனால்டினோ பீனோ கிளினி இருக்காப்ல. நோ, நாட் கோயிங் டு பிளே திஸ் கேம். ஐடியூடார் வாட்சிங் இன்க்ளூடியஸ். அப்ப நீங்க 2 பேர்னா அப்ப 3 பேர் ஏதோ இது பாட்டு பாக்குதோ? பாட்டெல்லாம் பாக்குமா ப்ரோ? நீ மாப்ளை ஃப்ரெண்டாக வரியா? Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. அப்புறம் அவங்க ஆல்ரெடி ஓடிட்டு தான் இருக்காங்க. ஓடலனா கூட பரவாயில்ல, விட மாட்டேன். According to what we've been told, this is how it looks. It's 4-3-3. Yeah, Peter, you can look at this formation 1 minute and think that it is 4-3-3, and the next time you check it'll be 4-5-1, and it's all to do with whether he's given it away and he's lost his man here. லாக் பாத்தீங்களா? லாக் இதுதான் பண்றானுங்க, இதுதான் பண்றானுங்க. And here's Mohamed Salah. Well, you would think that the name Luis Suarez on any team sheet is sufficient to make any opponent shiver. And I think I'd struggle to name a striker who's better at playing his position.
So what would you say is his outstanding characteristic, Jim? What makes him special? Well, I'm going to have to say it's his winning mentality, that doggedness, that ruthlessness, the desire to win at all costs. And he plays one through. Mohamed Salah gets through on his own. He's dealt with that really well. Mbappe really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Chips it through. Goes for a shot! Volleyed effort. Sunday நாளே chicken mutton சாப்பிட்டு நல்லா Really தூங்கி had a decent crack at that. It was a full-blooded effort. No way through. And that's the end of that. It all started well enough. Shot a goal! It's there! போன மேட்ச் போட்டானுங்க And a trademark இந்த மேட்ச் விட கூடாது ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. I doubt very much that this was in the script. That's a sharp pass. Bellingham. Mohamed Salah. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. A heavy challenge. Luis Suarez showing good feet. And that is expertly dealt with. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Mohamed Salah was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And he welcomes it in. Ronaldinho. And it's Bellingham. Now it's Luis Suarez. Bellingham cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Ronaldinho. Bergomi cannot be beaten that easily. A lot of space here, a real opportunity. Oh, well played, well sorted out. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Oh, he had to make that, and he did make it. Cruyff. Rummenigge has found the net here, of course. Bellingham. And that has put paid to that, and the counter is on. Now it's Cruyff. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Ah, he made it look a bit predictable. And it's Messi. Pull it. bro அங்க போட்டேன் bro. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Mbappe. Great chance. They've scored. They have hauled themselves right back into it. And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. That has certainly made things interesting. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Rummenigge, well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Mohamed Salah, and it's Luis Suarez. Now it's Ronaldinho. He's on it, can he get away? Mbappe! Could be danger here. Oh, that was vital. And there's the end of the first half. So it's all squared. Neither side has been able to make a telling difference. கிளாஸுக்கு போறீங்களா இல்ல லவ்வர் கூட அப்படியே
பக்கத்துல They come for the break with nothing to separate them. The score போடுறீங்க 1-1. போயிடுறீங்களே ஹிந்தி ப்ரோ அது இதுக்கு பக்கத்துல தானே ப்ரோ இருக்கீங்க இந்த So it's back to business. Messi. Rummenigge. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Mbappe, someone who can always claim to be the most immaculate finisher. Messi. They'll want to make the most of this turnover. Pullet is in a really good position out wide. Pedri, brilliantly cut out. That's just playing it safe and simple. And here's Pedri, looking to play him in. Zanetti. And it's Bellingham. Now it's Luis Suarez. He's a sharp little ball here. And that's been won straight back. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. வரேன்டா Salah. Distributed tidily. Luis Suarez. Dida claims comfortably. ஓஹோ அப்படியா அப்ப போயிடும் என் பசங்க Mbappe. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Robertson is very much the model of the modern-day fullback. Well, that pass isn't the best. பெட்ரி ரைட் பாஸ் கட்டணும் And he cuts out the supply. And it's Messi. Pedri threads one in. And he's there to belt it away. And they're quick to get it back. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Robertson. It's Bellingham. Luis Suarez. Bellingham. And there's his chance to lead the counter. Oh, that's well spotted. Bellingham. Paris Saint-Germain finding their passes out towards the flank. டேய் அந்த இடத்துல அதே மிஸ்டேக்டா திரும்பி Messi. Nicely weighted ball. Messi. Almost 75 minutes on the clock now. Nicked it back promptly. Now it's Hullet. Now who's going to be first to this? A reprieve, albeit perhaps momentary. Pedri. And here's Mbappe. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Paris Saint-Germain really are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Oh, facing up to his adversary. ஐயோ ப்ரோ அங்க போடவே இல்ல ப்ரோ நான் Neither of these two want to come off second best. Rummenigge. He's picked his way through. Zanetti did well to stay calm there. Again, with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for territory right now. ப்ரோ என்ன ப்ரோ பாஸே போட மாட்டானுங்க ப்ரோ Just going to have to settle for the draw now. ப்ரோ நல்லா பாஸ் போடுறேன் ப்ரோ And the referee has brought play back. Literally.
Changement pour le Paris Saint-Germain. Le numéro 20, Ronaldinho. Le numéro 10, Stood up well to him le there. numéro 9, Well, Luis that defending Suarez. is unapologetically persistent. It's almost Le personal, numéro 11. and it had to be. À leur place, le numéro 13, le numéro 18, Yeah. Filippo Back in possession Inzaghi. and ready to Le go numéro again. 8, Messi. Rummenigge. Le numéro 24, Cruyff Neymar. can Le so numéro cleverly 22, bypass the press. changement en cours. Rummenigge. Neymar. Oh, that's fabulous. Oh, he's got a chance. Oh, it's come off the upright. And that will be it. So it is something for both, but ideal for neither. செங்கல்பட்டு Both ஆர்ட்ஸ் அண்ட் parties சயின்ஸ். ஓஹோ, will ஓகே settle ஓகே. for what they get. பாவத்தா வாங்குறதுக்கு தான் இருக்கானு இந்த கேம். சரி கைஸ், அப்படியே ஸ்ட்ரீமை முடிக்கவா? நைட்டு சந்திப்போம். ஓகே ப்ரோ, அப்படியே மீண்டும் சந்திப்போம், நைட்டு சந்திப்போம் கைஸ். அப்படியே ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்றேன். முகமது ப்ரோ பை, ப்ரோ பை. அப்புறம் பார்க்குற அனைவருக்கும் பபாய் பபாய் நண்பர்களே, பபாய் கைஸ். பாய் ப்ரோ, பைச்சு ப்ரோ, பைச்சு ப்ரோ, பாய் ப்ரோ.